Посмотрим, что сейчас будет. Так просто нельзя делать. I mean, it wasn't enough. PENTA stopped making as many mistakes, I noticed as well. They picked up these 2 kills onto KS and Pengu, then trapped himself into the bathroom. He couldn't get out. На самом деле, пока я с этими всеми настройками здесь мучился, PENTA забрала карту консульства, как я, собственно, и говорил. Go ahead and mix things up. Go ahead and reanalyze what is happening, because if they didn't have the capability to reanalyze mid-game, have their IGL on point, they probably would have lost this series in a greater fashion than I think people were expecting. Yeah, and I don't think people anticipated this game to go to overtime. I don't think they thought it was going to be 0-1 в пользу Пенты. Надеюсь, больше этих ошибок не будет у меня, больше таких подвисаний. Потому что, если честно, эти медики подставляют всех, и вас, и Макса, и... Нам нужно лицо российской пролиги, как говорится, делать лучше, а вот такими моментами это получается, что делаешь только хуже. Во славу хейтерам. То, что исключительно тут мои проблемы. Before I go further, looking back at how PENTA held on to the garage the first time they were down there. It was a 3-on-5. They kept 3 players inside a kitchen and navigated. То есть пока что перерыв перед следующей картой у нас. Следующая карта, напоминаю, у нас клуб, пик Пенты. In a single room or in a single fort, if you will. I want to see if they can still maintain that level of comfort when they're pushed out of church into armory, or pushed into church out of armory, and vice versa. I want to see, are they still going to maintain their... Если мне кто-нибудь напишет, что я запорол стрим, я просто ему пожму руку, серьезно. Right, and I think it's important to note too that they might have been comfortable doing that, but ultimately they did lose that round, right? So beGenius was able to take advantage of the fact that there was only so many avenues to get in and pick them apart. Now, that really depends how much pressure they're going to allow beGenius to exert upstairs. You get a buck, you buck that kitchen open, you get that hatch open. Who knows how we're going to see Ying work as well? That's another thing too, because of the flash smoke combo drop. You hit that kitchen hatch, you drop, you have one person apply pressure from motor if they're dropping into motorcycle and then swing into church, and now you have the defenders in those 2 separate rooms have to determine, are we going to try to stop the plant? What if there's somebody pushing up that way? Вообще из темпа убивает все эти моменты и просто раздражать начинает. 3 ways for the attackers to pressure you and stop you. So something that I'm being reminded of, we'll continue this discussion as we get underway with the map. So we are going to get underway with Clubhouse. Clubhouse is map number 2 in this best of 3 series between PENTA and beGenius. So PENTA won map number 1. This map is also their choice. Clubhouse is their choice to play on of the 3 that we had. So let's head in, take a look at those operator selections, and see just how round number 1 is going to unfold. But going back to, you talked about the candelas, the smoke. Так, тем временем ребята у нас уже начали. Напоминаю, первая карта ушла Пенте, PENTA Sports, это был пик beGenius. Сейчас играют уже пик самой Пенты, это карта клуб. И мы, собственно, начинаем. Надеюсь, у нас ничто не помешает нам насладиться трансляцией и моими комментариями. I'm curious if we might see that in conjunction with the candelas. Я просто очень люблю, когда все качественно и хорошо, но почему-то иногда получается так, что оно не очень качественно и хорошо. Это просто дико раздражает. Позиция на церкви, как говорится, часовни. Я почему-то всегда ее называю церковь. На часовне. PENTA Sports выбрали атакующую сторону. Это очень важно. Hot drops are very risky because if they fail, they fail. Your push is done. You push everything all in on one, and yeah, you can apply pressure from dirt tunnel. За атакующих у нас играют Хибана, Термит, Тачер и Эш с Баком, а за защиту у нас, как обычно, сейчас уже можно говорить, как обычно, Элла Мира, команда из Германии в составе Бака, в стопе Бандита и Ягера, и Пульс. Очень радует, что Пульс никуда не девается из меты, потому что это достаточно полезный и очень хороший оперативник в умелых руках.
Right, and I mean, look at what PENTA just did. They pulled out a front lobby strategy for Consulate, which is something that is incredibly bold. We've seen a number of unconventional and or not as frequently played bomb sites over the last couple days, and they've never actually paid off for the defenders. This is the lone time over the last 72 hours or so that the defenders уже спускается по лестнице, да, работает гром. Работает гром, у меня не работает интернет все так же. Закидывай C4 в бака. Как неплохо получилось. У меня просто 144. Вот, ребята, серьезно, при вас просто показываю, как работает мой вонючий провайдер. Меня просто нет комментариев, серьезно, у меня просто нет. No comment. Компьютер перезагружен, процессы никакие его не нагружают, кроме самого OBS. Я просто хочу похлопать этим бездельникам. Понятно. На это слайд-шоу, я думаю, ни у кого особого желания смотреть нету. Серьезно, полный позор. Я, конечно, попробую сейчас еще где-нибудь его включить, запустить с какого-нибудь другого источника, типа Твича, но Твич у меня тормозит еще больше. Это все так, как работает в России вообще любая система. Никак. Так. Музыка, не запускайся, пожалуйста. To bar and then force them to either have to commit to that bar. Ей-богу, попробуй с Твича, если будет с Твича стримить лучше, я на нем останусь. The defenders go upstairs rather and take cash, but there's a lot of opportunities for beGenius right now. They are well equipped with 2 hard breachers. They have the Thatcher, the Buck, and the Ash. A lot of raw destructibility right now that will allow them to attack either site. It really comes down to the IGLing and what they determine to be the weakness of PENTA. Yeah, and this push from beGenius will be towards stock. We saw all of them start out by kennels. They're going to take over cash on top floor, and from here, this is looking like they're going to get basically in position to onslaught the B site. I'm surprised. I'm not surprised, but I'm curious as to how they're going to employ both an Echo вроде бы пока что получше. Первый раунд забрали beGenius. Господи, самое интересное, как всегда, мимо. The meta, and I know that the smoke echo combo is something we've seen from 3 rounds or 4 rounds now of PENTA so far. Перестреливает Шайка Дженский, ну, неудобной позиции по таймингу находился бандит. Забирает Шайка еще и Фабиана, ну, парень просто сегодня делает просто какие-то невообразимые результаты. Не дает ребятам даже просто пройти мимо. Делает килл Гога. Ну, достреливает Гога еще Шайка. Гога-то как огрызается. Может идти C4? Нет, чуть-чуть не хватает для того, чтобы реализовать. 3 в 3. Времени уже меньше минуты, однако пока что не ясно, чья из сторон попытается более агрессивно сейчас сыграть, более агрессивно, чем они уже сыграли. Есть информация по Гоге, пойду сейчас его выбивать, точнее не пойду его убивать, его будет просто с нейки контролить, это главная задача сейчас Тайчера. Масту забирает Гогу. Подобрались достаточно близко. Тем не менее, КС поджидает того, кто может pretty sensible move there. You had the call made from beGenius to say there's somebody holed up right now in the stock room. Go, or sorry, not the stock room. Есть! Забирает Масту. Удивился мой коллега западный о том, как он сейчас это сделал. 2 в 2. Достаточно напряженная идет. Достаточно напряженный бой по карте.
Есть, конечно, у КС информация о том, Still trying to work his way through the barbed wire. Pengu, though, is going to toss out a gas grenade. 35 seconds to go. Ну, покажи свою голову. Конечно, в такие моменты всегда хочется, чтобы... Да, сыграл на ошибке Сники КС. 1 в 1. Тем не менее, РХВД делает килл по Пенгу. Диффьюзер у Хибаны. Понимаешь, что деактиватор сейчас будет установлен, просто осталось подождать. Yes, забирает КС РХВД. Winning round number 2 here for PENTA. It's now going 1-1. Как же непредсказуемо сейчас сыграли, конечно. Просто обычно в такие моменты во время установки деактиватора все просто рвутся к тому, кто устанавливает деактиватор. Однако сейчас сыграли просто на... так, на таких моментах, как неожиданность. Уже когда была Хибана готова по таймингу выйти и пострелять, она ожидала увидеть уже перед собой оперативника защиты, а он все еще подкрадывался, он, в принципе, прочитал игру. You know that the moment that you hear the bomb starts or the diffuser start to tick away, they're popped up, they're vulnerable. At that point, they are not able to return fire the same way that you are, and that's an easy free kill. We've seen it a couple times when teams will do that, but it's always a risk in this case. Необычно. Все, что я могу сказать. I am looking forward to this round in particular, just due to the fact that we're going to have a Fuse play. Fuse is not a very highly picked operator. He's chosen for very specific scenarios, mainly bomb sites such as this one here in Clubhouse. We know that on Consulate, Chalet, on Border, all these different bomb sites Хибана, Термит, Капитао и Фьюз с Блэкбирдом выбрали Пента. Они выбрали Фьюза, но, в принципе, скорее всего, ожидали, что будет позиция на часовне, однако позиция у нас на баре. Посмотрим, насколько хорошо они реализуют этого оперативника. beGenius выбрали же Лижена, между прочим, в дополнение ко всем остальным оперативникам. Никакой мира, естественно. Against players of this caliber, you might get a cluster charge here and there, but your primary goal is, number one, is fuse charges are going to open up the floors, which, if you have somebody below, that's a strategic asset for yourself. It's also going to take out any vault cams, it's going to take out any traps, especially with how heavy this trap meta is. Попытаются, скорее всего, войти в спальню, потому что лучшая реализация фьюза, мне видится в данном случае, это... Ох, как может сейчас на тайминг попасться? Да, спалился, конечно, Типекс. Остался его просто сходить, забрать. Ой-ой-ой, как жестко этот Женский. Просто пожадничал Женский, за что ему выдал шайку. Тем не менее, Гога огрызнулся еще одним киллом, сделает еще один килл Пенгу. Ситуация резко поменялась, уже 4 в 3. beGenius в меньшинстве. Бреши в стенах. Бреши в стенах, как и в обороне, ну пожадничал. Сейчас могло просто 5 в 3. Но, естественно, пожадничал Женский. Просто зачем-то побежал за этим киллом. Просто, знаете, убегающему смотрел в пятки, а поплатился тем, что Шайка его разменял. После таких моментов обычно следует затишье. Ребята немного передыхают, немного приходят в чувство после того, что сейчас произошло, и подготавливают следующую фазу. Видел полпикселя Гога, забирает РХВД, и тут эти вездесущие громы забирают еще и Шайку. Как же агрессивно он сыграл 4 в 1. И это 2-1? Это 2-1? Нет, как бы говорит Сники, делает инжур по Гоге. Деактиватор установлен, естественно, деактиватор установлен, и сейчас просто никаких шансов у Сники раздеактивировать. И, как бы сказали ребята из Counter-Strike, сейви АВП. Единственное, что сейчас может сделать он, и тем не менее Гога отомстил за свой инжур.
И сделал сколько? Минус 4 здесь? Да, минус 4 подтверждают западные комментаторы. Ох, как жестко было. Просто аж дух захватил на самом деле, потому что очень агрессивная игра сейчас была на этой карте. Пульс мод мира, Валькирия и Бандит. Все-таки меняет Наэлу. КС все не может определиться с тем, кого он хочет взять. Термит, Хибана, Эшбак и Татчер за атаку. Тоже, собственно, ничего нового. Пики оперативников не меняются и остаются теми, какими они стали после недавних изменений. Гога и Шайко по-прежнему у нас самые результативные бойцы в этом матче. Уже на второй карте. 2-1, напоминаю, это пик команды PENTA. Absolutely. PENTA's right now looking really strong. They took their opportunity upstairs. It worked out for them. Now they're going to go downstairs. And I'm curious. Their defensive hold, this is the easier site to defend for them. I would imagine that they are much more comfortable here. Their setup looks absolutely respectable. They have opted not to run a Miro, which we saw beGenius employ. And they employed it actually quite well. I wonder if PENTA thinks that in this case, with a team that plays like them, like beGenius does, that Miro could end up being a disadvantage. You saw PENTA was able to take advantage of a couple of those beGenius Miros before and use them in their favor when they've pushed in hard. Maybe they've learned that lesson. And Eunice is going to be holed up inside of Garage. Слышу, что тот закинул дрона, но сейчас выбежать будет достаточно опрометчивым решением. Out as there were a couple bullets going through the walls towards him. So with that being said, we're going to watch Shaiko try to move down very aggressively. There's no bar. Как же быстро пытается зайти Шайка, однако он спалился. Спалился, конечно. Уже есть информация о том, что он играет через лестницу. Now, with still plenty of time left to go, beGenius, while Shaiko did move down quite quickly, he is going to be pushed back, just slow down just a little bit. They just wanted to gain as much ground as possible, but they are foregoing the garage hold, which Eunice and Fabian are still here. Термит все еще пытается перестреливаться с гаражом, хотя на самом деле-то ему бы с другой стороны заходить. Масту. Фабиан не понимает, с какой стороны. Однако Бакова нашел. Ну, как же это было непредусмотрительно. И диффьюзер-то теперь остался на втором этаже в крайне выгодной позиции для ребят. Как-то сейчас крайне не собранно отыграли ребят, потому что так далеко несущий деактиватор не должен быть. Тем не менее, Шайка огрызается, делает килл по Пенгу. Ну да, второго килла он не делает, Гога ему отвечает тем, что не-не-не, я здесь посильнее буду. Слишком заигрались с гаражом ребята, естественно, потому что нельзя так делать. Они просто потеряли свой диффьюзер, и, собственно, ребятам из PENTA просто осталось смотреть за тем, где находится деактиватор, и никого к нему не подпускать. Успешно это будет или не успешно, уже покажет игра и время, но то, как сейчас сыграли beGenius, все-таки показывает некую несобранность команды на этой карте. Делает циники. Минус по Фабиану. Женский отвечает ему. Атакующий в меньшинстве. Тем не менее, может быть еще один килл. Да, есть. 3-1. 3-1. Ситуация крайне неудобная для атакующей команды. Пытается достать. Пытается Типекс достать хотя бы Женский. Да, и у него это успешно получается, но сейчас на них не играет время, и защитники забирают еще один раунд. Это That's going to be PENTA winning round number 4. It is 3-1 now in favor of Сразу видно, где PENTA чувствует себя максимально комфортно на каких картах. 3-1, прошу прощения.
Сразу видно, где PENTA ощущает себя комфортнее, потому что здесь она начала, знаете, без всяких каких-то вот этих просмотров, пересмотров. То есть они сразу просто зашли в игру и начали ее просто навязывать своим оппонентам. KS was able to just clean up, and a very good game from him right now as PENTA is out to a 3-1 lead, nowhere near as close as last game. Фаза подготовки. Гога и Шайка идут практически рядом как по количеству очков, так и по количеству убийств. Бывает такое, что у тебя просто в этот раз залетает, потому что от игры к игре, конечно, разные ребята результативность показывают разную. Но вот здесь сейчас пока что все стабильно. В этом матче у нас у PENTA это Гога. Гога, кстати, мне всегда нравилось, как играл. То есть он достаточно стабильный игрок, я бы выразился так. А насчет ребят из beGenius я сказать ничего не могу, потому что до этого я слишком много игр с ними не видел. Так что проанализировать как-то их деятельность я не могу. Точка обороны на часовне. Застрял женский у нас. Да, застрял женский, у нас будет рехост. Ну, ребята, невозможно без рехостов. Как... Please admin. Please admin. Please admin. Тем временем у нас рехост. Я поставлю заглушку. Смотрю, что у нас вообще со стримом. Кто победил в консульстве? В консульстве победила PENTA. Мистер Крон спрашивает. I think it was the Bandit, Eunice, as well as Fabian up in garage. And Shaiko just like, okay, конечно, меня до сих пор удивляет тот факт, насколько пожадничал в свое время PENTA. Женский, когда побежал за этим злосчастным Лижином. И как же плохо, я иначе не могу сказать, отыграли в предыдущем раунде ребята из beGenius, когда Бак один просто пошел, почему-то решил в Солянова отыграть на позициях с гаража, и, соответственно, они за это поплатились полным проигрышем в этом раунде и 3-1 счетом по карте. В общем, как-то вот так вот ситуация складывается. Не в пользу пока что beGenius, учитывая, что они свой пик проиграли, это, мне кажется, достаточно деморализующий фактор. Время покажет, может быть, ребят, сейчас пока что идет рехост, соберутся с силами, идет рехост и поймут, что происходит. Got trapped inside. They didn't, like you said, they didn't apply pressure to him. They just waited for him to come out of his shell, come out of that bathroom. And I think that's what's happening. Is PENTA's realizing Shaiko is going to get a kill. They've accepted that fact. Now it's how do you trap him? How do you stop him from either having his team follow him, or how do you trap him so that he can't necessarily push any further? Ну вот этот тот баг с застреванием, конечно, в окнах, я не знаю, чем он вообще вызван в этой игре, и вообще как с ним, естественно, нужно бороться, потому что когда одно дело, когда такие моменты появляются, например, в обычной игре рейтинговой, казуальной, а другой момент, когда это появляется именно в казуальной, прошу прощения, именно когда появляется на про-лиге, то есть когда это смотрит много тысяч человек, и это primarily to waste time. Yes, if you get a frag or two, that's huge. But your main focus is to waste time, force the defense to make mistakes, and then when they do get onto the site, it's a lot harder for them to play as successfully as you need. Yep, so we are going to get back into the game here, ladies and gentlemen. Again, it's going to be round number 5 going underway. PENTA had 3, beGenius had 1. Let's take a look at those operator selections as we are going to have PENTA on attack. Да, наконец-то все восстановилось. Я могу успокоиться, что проблемы не только у меня на стримах про лиги могут быть. Moving into this right now, you've got a I guess their weakest showing was on round number 1 on attack. They were able to find their footing. Восстанавливаем, как говорится, события раунда, которые пришлось рехостнуть.
из-за которого пришлось произвести рекорд. Интересно, просто побежит ли в этот раз Хибана в окно или не побежит. Быстренько фотошопом замазали раунды. Мне это каждый раз нравится просто очень. Yeah, and as we constantly say here, is that when you open up, when you play vertically, you open up a wall, it's not a one-way avenue. Right. And that's exactly what happened with Buck on round number 1. Buck had opened up the wall, had opened up the floor. Мне кажется, все это время рехоста тратится не на то, чтобы перезапустить матч, а на то, чтобы успели сделать эту картинку в фотошопе. Так, Blackbird прошел уже хорошо. Да, оба прошли, все в порядке. Это не может не радовать, ребята, честно. Уже в ближайшее время все в порядке у меня на стриме, и все в порядке у Пенты. Что самое главное, это важнее. Делают, открывают, в общем, люк на... Открывает люк на синем. Позиция синим светом. Как закинула, конечно, Элла гром свой. Очень смешно выглядел. Уже отстреливаются в ответ, потому что знают, что по таймингу обычно кто-то может выйти, но это не из тех случаев, естественно. Да, как правильно заметили коллеги, еще один килл от РКСВД с помощью C4. За полчаса не сделал такой килл. Отвечает Пенгу. Now here we have the kitchen wall, or sorry, the church wall facing the bottom of the drop, or facing the bottom of the stairwell, getting opened up. One's been left soft, the other two are getting opened here. 60 seconds. Все возможные отверстия уже сделаны. Пытается кто-нибудь стрелять. Как он по таймингу дропшот не успел просто ответить на него ничем. Есть информация о РКСВД. Сейчас бы в этот момент, конечно, выскочить да добить, но не решаются ребята так рисковать своими оперативниками, которых осталось тоже 4 как его атакующих. Понимает, кто-то рядом есть, достреливает все-таки этого злосчастного Пенгу. Отвечает КС Сники. 3 в 3. 2 в 3. 1 в 3. Атакующая сторона в меньшинстве. У КС почти нету здоровья и... Ох, у него нет ни здоровья, ни шансов. Will go to beGenius. It's now 3-2 in favor of PENTA. Once again, the same thing that did happen this time. They were able to flush out Moss. That was fantastic. Достаточно жестко ответили ребята из beGenius на дерзкие раунды в исполнении Пенты предыдущие. He needs absolute commendation for that, and I hope that's one of the highlights. But more than that, you saw PENTA invested a lot of operators into the same area, that stairs push as well. And I'm wondering if the biggest issue is that when they're losing their buck, they're losing their ability to separate their operators and attack from two separate angles. And because of that, PENTA only has one area to in that case, it's just simply going to be a trade back and forth. If you win your gunfight, great, but there's somebody else there to win theirs as well. And that's why we saw they would fall, there would be a trade. They would fall, there would be a trade. It's going to keep going that way. And as it stands right now, beGenius has closed the gap, but it's still in their favor. And the other thing, too, let's keep in mind, is beGenius can't go back downstairs. They will, at minimum, have to defend up top. Now, PENTA's going to pull out a pocket strategy here that we've seen a couple times before. Once in Latin America, once in the once in the North American region in the past couple of seasons. They are actually going to go to the cache and CCTV room above the stock and next to garage. So here, посмотрим, как реализуют деф этой позиции, потому что я не припомню так, чтобы часто эту позицию вообще выбирали, собственно, как и мои западные коллеги. Потому что очень интересно будет посмотреть на исполнение дефенса в исполнении про-лиги, про игроков на этой карте, этой позиции. Что-то я заговорился немножко. Масту. Естественно, сейчас будет разбиваться центральный люк
над складами и комнаты с телевизорами. Для этого есть баг. Шайку. Собирает всю необходимую информацию для того, чтобы выкурить оперативников защиты и максимально усложнить им жизнь. Однако, ребята из PENTA тоже не лыком деланы. Гога решает отыграть крайне агрессивно. Делает первый килл Масту. Moss will get one shot above through the drop hatch onto Fabian. That's going to be the yokai and the echo down for the count. Делает еще один килл Шайку. Отвечает на дерзость Гоги. Еще один килл от Шайку. Минус женский. 5-2. Как ситуация резко может поменяться в этой игре? Какие сегодня результаты интересные показывают результаты? Какие сегодня интересные результаты показывают, ребята? Хотите сказать, результаты. Результат показал результат. Настреливает еще типекс по КС, и, собственно, я думаю, особо шансов у PENTA сейчас нету. Есть информация о том, где находится последний оперативник от защиты, и, соответственно, осталось просто подождать с одной единственной позиции, с которой он может сюда подойти. 3-3. Quite a hill to climb for him right now and require an absolute Herculean effort. A 1v5, a clutch ace, no problem. We get those all the time. In all honesty, it's not even up to Pengu to win or lose this. It's up to beGenius to lose it. Absolutely. Делает завершающий килл в этом раунде с Ники. What a great team will do, what even a good team will do when they outnumber an opponent is they will not. Собрались ребята, конечно же, собрались. They will work to surround, they will work to collapse and work to crossfire on the one individual, because if you fight the last person in a one-on-one situation, you keep going after him, man after man after man. Guess what? You're now taking your 5 versus 1 into a one-on-1 5 separate times, which Pengu has been shown that he can actually. И вот опять же, как выиграли раунд этот ребята из beGenius? Не на ошибках PENTA. Они просто взяли его, как говорится, нахрапом. Они просто сыграли достаточно агрессивно и PENTA, видимо, просто не ожидали этого. Соответственно, и поплатились за это. Одним очком в пользу своих соперников. Хотя, в принципе, могли этого избежать. Если бы играли тоже достаточно агрессивно, они сидели на полупозициях. Бар. PENTA очень часто берут капитау, но я не понимаю, для какой цели, если честно. Вот не вижу никакой реализации в данном случае. Кроме того, что он закрывает смоками какие-то позиции, но смоки есть и у других оперативников. Кажется, брать его только лишь по этому поводу. Достаточно сомнительная перспектива. Тем не менее, также взяли и фьюзы. That's fair, but I would still go with what you know is better, which is in this case, I still would have rolled the die on bar and stock. Especially because they won it their first time around. Right, exactly. And PENTA's looked really good on defense. This was the lone exception on this one site, and I don't know why you would deviate from that. As I said earlier, if something's working, don't change it. Unless you think that it only worked by fluke. In this case, I don't think, given that it's PENTA, that it was a fluke, and their defense just fell apart. It was very easy for them to be able to take immediate control of that mirror. It was a great nade as well. You lose your echo that early on, and you could see that when beGenius took total control over that hatch, at that point it was all but effectively over. Как ты не заметил камеру, на самом деле? Blackbeard, это очень странно. Камера достаточно предсказуемая, но почему-то, мне кажется, Пенгуи просто не заметил данный момент, либо сделал вид, что не заметил. Настреляли по КС, делают практически минус. В инжуре находится один из оперативников PENTA. Ну, типекс, я думаю, не будет идти на добивание, потому что он понимает, что сейчас в данном моменте главное не произвести какую-то глупость. Делает килл Пенгу на выходящего бандита, и вот что-то мне подсказывает, что он специально забайтил его.
Типекс делает ответный килл по Гоге, Дженский делает ответный килл по ARES. Типекс делает еще один килл, уже есть информация о том, где он может находиться. Побежал, открыл, делает еще один килл Шайко по Пенгу. Господи, как это агрессивно, 3 в 2. Пента в меньшинстве. Тем не менее, КС делает ответный килл. Главное, Дженский бы не заиграться. Ох, заигрался все-таки. 2 в 1. Времени все меньше и меньше. And Shaiko's got to know where he is now. He's triggered the mine. He's pressed up. All Shaiko needs to do, and this touches on what both of us agreed on last round. Just sit and wait patiently. Shaiko doesn't even need to get aggressive. At this point, KS only has really 3 options. You push in through stock, you push in through that window there where Shaiko is waiting, which has been barricaded yet again, or you push in through garage. Сейчас ответственный момент. Ух, настрелял. Просто настрелял. Не дал вообще ничего сделать сейчас Капитау. И неужели камера Валькирии, все-таки, которую не увидел, Пенгу выдал сейчас последнего оперативника? Достаточно неосмотрительные какие-то моменты мы сейчас видим на этой пролиге. Как вы считаете, ребят? Потому, мне кажется, немножко нужно более собранно играть обеим командам. Как ребятам из beGenius, так и Пенти. 3-4. Один из тех матчей, когда выигрываются пики соперников, а свои пики проигрываются. Ничего нового. Unis or KS at the time hopped into to the pool table window, got caught on it, and the rehost happened. I think that killed a little bit of momentum from PENTA, but at the same time, PENTA's not one that's always relied on momentum. They've relied more on their opportunities they see mid-round, mid-game, and take advantage of them. Right, and this is they have a certain resilience to them. All of these teams do that. It's just because it's 4-3 doesn't mean that it's a set score. Of course, PENTA can come back еще раз взять часовню. Downside to that is because the way Clubhouse plays out. Выведут ли они до допов или, прошу прощения, до овертаймов, или же проиграют сейчас эту карту? Мне уже непонятно, каким образом будет продолжаться игра и в каком ключе, кто сейчас фаворит, главное, если честно, непонятно. Именно из-за тех моментов, которые и ошибок, которые совершает Пента. I think that this is a very definitive statement when you can say that he is currently one of the best players in the entire world, and he is a formidable opponent no matter what team he plays on. beGenius is playing very well around him right now, and it's just like the fact that you're able to stack up these many kills against a team of this talent is just outstanding. Now Unis was spotted out there inside of the garage tunnel. He's going to back on out of there. Тут говорит Хибана, скрывает люки. Now trying to get some drop hatches open, cover more ground. Да, скрыл люк на синем. Now Unis looks as though he may have gone up into garage. Everyone else is going to be down on site. Yep, there is Unis. He's going to be right behind the workshop bench. I like this. It allows him an opportunity to not just hold garage. Anybody that decides to push into stock, he can get there very quickly, or he can potentially even drop and challenge that blue hatch from stock too. So it's great for him, and it's a good position. As long as he doesn't get flushed out, he'll be... Пытается выкурить бандита. Типекс, естественно, есть информация о том, что он там может быть находиться. Однако... Однако, да, всю комнату и коридор, как говорится, усеяли просто своими клеймерами. Очень аккуратно играет бандит у нас сейчас в исполнении Дженски. We're about to reach the 1-minute mark. You've still got your smokes. Ох, настреливает как по масти. Get challenged upstairs in kitchen through those hatches he created. Now Shaiko on the Hibana has moved down into Как сейчас на тайминг вышел Шайку. Сейчас могу поплатиться за это, однако не успел перестрелять Валькирию и даже достаточно нанес ей достаточно серьезные повреждения. Буду сейчас заходить под флешку. Как резко игра меняет свои обороты. Делает килл Дженский, все-таки добирается до РХВД он. Как резко залетает Типекс, минус сколько? Фабиан, минус Ники, минус Пенгу. 3 в 3. Счетчик просто не успевает обновляться.
Или все еще на позиции, деактиватор может быть установлен. И команда защиты забирает этот раунд просто. 3 килла от женский КС и Фабиана. 4-4. Это овертаймы, господа. Не дал поставить деактиватор игрок Пенты и, ну... Что, опять рехост? Что произошло? Еще один рехост, господа. Блин. Это было очень жестко, на самом деле. This is the second overtime of 2 maps against B. Both these teams have something, you know, to say moving forward. For beGenius, this is huge to be able to do this because map number 1 could have gone either way. Now we can see map 2 go in favor of either team, and who knows? This is a scare for PENTA. I think it is a little bit scare for. Привет, удачи на стриме. Часто сижу на твоих стримах. Мне не понравилась Элла и вообще новый оперативник, хотя они у меня есть. Я за Пенту, Степан Кравец. Ну что ж, выбор твой, конечно. Пента, в принципе, есть и шанс у нее победить сейчас. А насчет оперативников, ну, это все вкусовщина. Однако то, что они полезли и показывают их наличие и присутствие на пролиге, собственно говоря, тут уже выбрали ребята, которые на этом зарабатывают много денег. И... I'm curious to see how PENTA plays this if they go to defense first. Do you roll the die and maybe go with a bar stock if you have to defend twice first and hope that you're able to get a win there? In all honesty, I think the deciding factor that PENTA would use. Чат разрывается, шайку против Пенты. Ну, может быть. Потому что игрок достаточно результативный, однако у Пенты всегда есть Гога, который ответит на дерзость своих оппонентов. So I feel as though it's how can we cause the best mix-up, the greatest mix-up, the most efficient mix-up to beGenius? Right. My concern too, on top of that, is PENTA has not been very successful at attacking beGenius's Armory and Church hold. They just haven't. So you don't really have that ability, just to counter what I just said, because I'm going to argue against myself now. You don't really have that opportunity to say, all right, well, if we lose round number 1, we're okay for number 2, because you have not really been successful. So if you concede that to beGenius and allow them to take you downstairs for their first defense, that's going to be problematic for a team that hasn't been able to sort it out yet. I think the mentality that we might see PENTA use, yes, try to throw a curveball to beGenius. Are they going to go upstairs again? If they do choose to go downstairs, or if they do choose to be defense, are they going to be that team that goes into bar and stock again, or are they going to be the ones that go more standard, go downstairs? I think what might aid that decision is the outcome. So PENTA needs to win 2 rounds. Right. Just looking at it, you had called it out, they haven't been very successful at attacking the basement. So if PENTA's looking at this from a realistic standpoint, they need to defend both sites if they're going to be successful, if they are defense to start. So if they're defense to start, it really doesn't matter which one they pick to start because they're going to need both. Yeah, and I mean, for the thing is if let's say they go bar stock, they lose it, they have to attack Armory, they can't do it, they lose, that's it, this map is over. So if I'm them, I'm going to say, you know, let's take what we know is best. Let's go with the sure bet. We've been really good on this hold. Let's keep doing it, because then even if we lose the next round, we still have room for error. Now, one thing also that's interesting to point out is how Ying has not seen play on Clubhouse. I agree with you there. I was a little not shocked, but I'll be a little surprised, I'll say, that we have been seeing these church pushes, but we haven't been seeing a Candela be tossed in from stock drop hatch into blue to deny that kind of effort from anyone to push in from Moto. So I'm a little concerned that the teams might be overlooking that area or that potential factor when it comes to the attacking side. But looking at the teams now, we're going to get underway here momentarily. The teams are starting to navigate to their appropriate sides. We do have beGenius on attack and PENTA on defense. So this does come down to what side is PENTA going to start on? Right. I'm going to say that they're going to go with Armory and Church just because it is a sure bet in my mind. I'm going to counter you on that. I'm going to go bar and stock. Well, there we go. I really one of us is going to be right. You think that. You say that, but they could go upstairs in cash. Watch them go to like bedroom and weight room. They wouldn't risk it. They wouldn't risk it. But one of the things that PENTA has shown they can do is with the help of their coaches that look at stuff as it's happening in real time, they're able to go and critique stuff
that happened previously on a couple rounds before. Let's head into the game. We'll finish this discussion underway. We've got, again, PENTA going to be on defense, beGenius on attack. It is now overtime, first round of overtime. Let's head in and take a look. So, continuing this discussion, though, we had mentioned that we have... Не вернулись пока что. There are managers that PENTA obviously has. I don't know if beGenius has managers or Да, coaches that help them out as much as PENTA's. But coaches such as Shas, they go and do basically real-time or couple-minute delayed analysis of every round. So if we're seeing this, if Shas is seeing this and says, look, this is the opportunities you missed. 4-4 счет по карте, пик команды PENTA. But it looks like you came out on top. Достаточно напряженная карта в исполнении beGenius, потому что, ну, во-первых, это не их карта, во-вторых, свою карту они проиграли уже. И, соответственно, казалось бы, в обычной ситуации здесь уже бы пошла дизмораль, но это же про-лига, все мы в это понимаем. Овертаймы. Посмотрим сейчас, что, собственно, нам покажут обе команды. Будет ли это достаточно жесткая игра, будет ли это достаточно, знаете, такая сейвовая игра. Одна из тех, когда ты просто жалеешь своего оперативника и не хочешь его тратить впустую. Или же это будет одни из тех раундов, когда просто забегаешь, рашишь по информации и пытаешься просто на агрессии забрать. Собственно, у beGenius против PENTA это неплохо сработало, как минимум сегодня 2 раза. На первой карте в консульстве и на этой карте 2 раунда назад. Шайку. With Legion traps, you're going to step through 3 or 4 goo mines. Not only are you going to be soaking up a lot of damage, but you're going to have to keep stopping to either focus on being pushed or pulling that trap out of your foot. And one of the things that that kind of hurt the attackers with Legion is that if you keep a Legion tucked away on site, a lot of the times the rounds go down to the last 30, 20, 15 seconds. That's where Legion's at its strongest, if you will, because those goo mines Работает баг, как бы сейчас у него не закинули C4. Защитников нету, и из тех, у кого есть C4, это только Джемский и Буга. You know, or goo trap rather stuck in your foot. That's a tough call to make for some people, and it could be the difference between a round win or, in this case, even a series win. Now again, this is going to be the first round of overtime. It is round number 9, map number 2. PENTA won the first map, and the first kill of this round will go from Pengu onto the head of Shaiko. What a wonderful, fantastic kill. Taking out their top fragger, their most impactful player. Забирает все-таки Шайку, потому что непредусмотрительно, конечно же, он играет. Достаточно агрессивно, и это частенько губит этого парня. Делает еще один килл Пенгу, минус сники. Как же агрессивно он играет. Никто не ожидает от Дока таких результатов. Решает не тратить на себя шприц. Лучше оставить на своих тиммейтах. Есть еще один килл от Фабиана. 5 в 2. T-Pex giving away his position here in the basement hallway by Moto, as well as Moss, who's going to try to shave on in. Eunice comes in forward, but Goka's going to pick up that kill, and then Eunice with the MP7 will slap down T-Pex, and PENTA goes flawlessly on round number 9. Достаточно жестко, достаточно результативно. И вот, как я уже говорил, ребята из beGenius решили просто реализовать быстрый заход на позиции. Мы это видели потому, как начала играть Хибана и вообще по пикам Шайку. Но за это достаточно резко и достаточно жестко им ударили по носу, потому что так непредусмотрительно играть нельзя. Это уже вторая ошибка, которую я, например, замечаю в исполнении команды beGenius.
Первая, напоминаю, была, когда они просто потеряли где-то на задворках карты, как говорится, оперативника, несущего деактиватор, и, соответственно, просто из-за этого проиграли. Ну, какой-то typical матчмейкинг в Rainbow Six Siege был. Однако потом они, конечно, как говорится, извинились за эту ошибку, реализовали 2 раунда в свою пользу, но пока что преимущество уже не в их пользу. 4-5 в пользу команды PENTA. Пики оперативников стандартны в исполнении обеих команд. Мы их видели несколько раундов назад. Church that they haven't even really needed to worry about Armory, and in fact beGenius hasn't had to really exert much effort from the operators that they've kept hanging out in Armory because the Church hold is so strong. We saw it Moss one round, we saw it RX the other, and it appears that they're going to be doing the same thing. And when you keep Shaiko on site lurking and not bother to waste him roaming, which is pretty standard that we see on Clubhouse now with the 5-man full defense downstairs, it's really incumbent upon them to be able to break open that wall and get an early pick, because every single time it's fallen, beGenius has gotten the first pick. PENTA has just not been able to put anything together after that. ARES никого не видит. He's going to try to get a little bit of a cheesy kill. He's got the C4 on the ceiling. He's got his heartbeat sensor out. C4, классическая C4. Нет, не сработало. Ну, в очередной раз этот фокус не сработал. Now, Fabian did manage to dodge the C4 toss out from RX. There's still going to be one more on the floor of kitchen hallway. So if someone from PENTA is going to navigate through that hallway a little too slowly, they might just meet a little bit of an explosion. Все возможные позиции уже раскрыты, и, в принципе, команда защиты в максимально неудобном положении на данный момент находится. Настреливает сники. Заметил он, конечно, что на лестнице есть оперативники и атаки. Женские не дадут просто так пройти. Закинули C4, не дали реализовать взрыв, палет у Хибаны. Минус Фабиан. Пытался он, видимо, запрыгнуть в люк, нам это не показали. Времени уже меньше минуты. И ситуация для PENTA крайне сложная, потому что они в меньшинстве. Команда защиты, несмотря на то, что их выгнали с отданных позиций, достаточно хорошо окопалась. Тем не менее, минус сники. Which is big because, if I remember correctly, every single time it's been beGenius getting the first 2. Yep, and so right there, Pengu actually got Есть информация, где может находиться Шайку. Пытаются его поймать. Масту делает ответный килл под женский. 4 в 3. По таймингу как-то не очень удачно ребята выходят. Да, 3 в 2. Просто пуля в пулю, и ребята играют просто на ответных убийствах. Деактиватор у Шайку, деактиватор потеряли. 24 секунды остается до конца. Не настреливает, как же он промахнулся! Делает ответный килл Пенгу. Смогут ли зайти и поставить деактиватор? Нет, 2 в 1. Времени все меньше и меньше, возможностей все меньше и меньше. И, ох ты, Масту просто решает исход этого раунда, и это 5-5, забирает просто он копилку своей команды. Еще один раунд, просто не хотят отдавать эти пики. Ребята из PENTA. Как же напряженно. А хотя, казалось бы, начиналось все достаточно просто. Казалось бы, что PENTA должна забирать свой пик, а мы уже здесь смотрим 11-й раунд. Aim wasn't able to do what he needed to do. He got picked off really quickly. Moss played that really well, and the patience just waiting to push out. Максимально все силы вкладывают ребята в то, чтобы реализовать заходы на позиции, то, чтобы огрызаться. Решающий раунд. Amidst the flurry of action, you're not always going to look down. You're going to peek hard left, and you're going to look to try to line up a headshot. Сейчас будет понятно, или мы смотрим третью карту, а третья карта, например, побережье, либо PENTA забирает этот матч. This is anybody's game, and let's say beGenius's win. What reverberations do you think there are as we head to Coastline? How does this change the dynamic of the game in the final map? In the final map, I think we will see PENTA come out on top, just for the fact that
it is a new. Coastline is the newest map to the pro scene. Right. This is the 3rd season it's been here. Teams have had a lot of time to work on it. They've had time to build up coherent strategies. But I feel like PENTA will have the upper hand. We've seen it before where newer, less common maps that are played go in favor of teams such as PENTA, such as Excellence. We've seen these teams such as Flipside. These teams that have решают принимать оборону из стрип-клуба. Это, кстати, достаточно рациональное решение. Можно меньше сил вложить в оборону позиции на самом баре, однако большую часть сил уложить на оборону позиций с гаража и на оборону позиций со стрип-клуба. Потому что так больше вероятность не пропустить своего соперника. And they're going to need PENTA to carry some more weight. Решает жестко зайти Шайка, однако его встречает Женский. Казалось бы, 1-4 и минус один из результативных игроков в команде beGenius'ов. Да, подняли. Это было слишком агрессивно и не продумано. Я не могу больше иначе назвать этот сейчас шаг со стороны Шайку. Нельзя так. Ух ты ж! Как удачно попался Фабиан для Масту. And that's going to be a wonderful start here for beGenius. Again, this is the final round. Загоняют силки, конечно, beGenius и PENTA. О, еще один килл от РХВД по-женски. Ну как они так могут стоять под этими открытыми позициями? 5-3. И кажется, мы будем смотреть третью карту. Еще один килл от РХВД по КСу. Просто открыл позиции сверху и не подпускает их, отвечает Гога. 2-4. Все возможно, тем не менее. Сейчас Пенгу может просто поплатиться за свою ошибку, потому что его просто выжидает здесь баг, а он, по-моему, про Бака просто ничего не знает, да. Он не знает про Бака. Ух ты, 4 в 1. И это 6-й раунд в исполнении команды beGenius. Это 1-1 счет по картам. И следующая карта побережья. beGenius coming in, wins all of Challenger League, goes into Pro League now, takes it to the defending champions, are playing astonishingly well. We have been to overtime both games. Достаточно жестко отыграли, конечно. Вырвали все-таки beGenius эту победу себе на этой карте. Now let's take a look at some of the highlights here from this last map, the latest map here, that went in favor of beGenius, but it was one heck of a battle they had to do. Now here's that C4 toss, round number 1. Fabian gonna eat it in the face, and down he goes. Да, как правильно замечают ребята из чата, ничего себе новички. Да, достаточно агрессивную игру они показали сейчас. Ну, просто я лично не ожидал того, что они сейчас сделают. Потому что буквально еще один раунд они вырвали на характере и, собственно, решили исход этого матча. Практически, прошу прощения, не матча, этой карты. Очень жестко и ультимативно. Мне нравится. Однако впереди еще третья карта. Еще все возможно. Yeah, I mean, so I think what's going to have to happen, obviously, PENTA needs to know and they need to work to shut down Shaiko. If they don't do that, it's going to be either a very close or a very decisive win in favor of beGenius. They need to shut him down because I think this map alone, Shaiko hit upwards of 15, if not 17, 18 kills. Yeah, it's been impressive. I don't even want to know. I haven't been adding it up. I guess I should have been. I don't want to know how many kills Shaiko has from start to finish. And now we're giving him a third opportunity to just continue his reign of terror on Coastline. And yeah, where was he? Where have you been? Why were you not here before? Excellent performance in, I guess, his Pro League debut. Yeah, so Shaiko, again, had 14 kills on the first map. Now, I don't know what he had during overtime, but he had 7 kills, or I'm sorry, 6 or 7 kills during the first 4 rounds. Then we had another 3 rounds before the overtime, and he had 6 kills in that as well. So
At the end of, before overtime, at the end of 8 rounds, he had picked up 12, if not 13 kills. 13 kills. And then you put another 3 of overtime. Yep. So, like I said, he's nearing that 16-17 mark in one game, 14 in another. We'll see when the stats come out later tonight. It's going to be over 30. What it is, but it's just, oh my goodness. So map number 3, again, ladies and gentlemen, is Coastline. We went through Consulate. That went in favor of PENTA. We just got done Clubhouse. That went in favor of beGenius after a very hard-fought battle. Coastline, like we had talked about earlier, is more, I feel, more in favor of PENTA's playstyle. Right. But again, I think beGenius is kind of a dark horse in this matter, in the sense that, yes, we know Shaiko is top-tier play, but we have RX to back him up. We've got Moss to back him up. TPEX seems to be more of a support/control player, as opposed to let's get in and get the frag. They don't need him to frag right now. They don't, no. They need they need him to be in his role, and that's exactly what he's doing. And it's working, and you see that on sites. I was most impressed with how good beGenius's defense was, because I mean it's not uncommon for you have your Ashes, you have your Hibanas, potentially your Bucks or your Twitches to go in and get a couple kills right off the bat, and then support your team after that, or just continue top fragging. But beGenius was really good on defense there, and I don't know, and I think this is something that needs to be done in a post-mortem that I'm not going to do, but I know that the coaches are going to be doing. Was it a combination of beGenius just having a really good defense on Armory and Church, or PENTA just not being able to find an answer to it and not having as optimal an attack? And I think that's going to be the big question for them, because PENTA is now in a position where they are vulnerable and facing the losers matches, which is unheard of, I would say, for their team. I feel as though you were talking about the post-mortem, and is it a great defense? Is it a kind of a lacking attack from PENTA? I feel as though PENTA might have been able to do a little bit more with the attacking side of stuff. Right. We saw, I think, once, maybe twice, out of all 11 rounds on Clubhouse, any kind of pressure, period, from the cave. I don't know if we saw any pressure at all from Garage Tunnel, other than just maybe tossing a grenade down. Right. We never really saw people drop unless it was the last few moments, and they had to drop. It didn't seem like there was any strategy that involved let's pinch and focus on the kitchen, or let's pinch and focus on beneath the kitchen inside of Armory. Right. It was all, let's go for that church wall. Let's go for that quote-unquote year 1, season 1, year 1, season 2 type, year 1, season 1, year 1, season 2 type, year 1, season 1, year 1, season 2, force your way into church. Yeah, and I was a bit perplexed by that they didn't put any of that pressure on, because you had 2 operators. In most cases, you had 2 operators. Sometimes it was just Moss. In round number 1, it was just Moss. But after that, they stacked up 2 inside of Church. They never applied any pressure from Blue. Correct. Or from Garage, which is an issue, because if you saw, there was, when RX got that kill as Pulse, even after they'd blown that wall open, and we finally saw PENTA getting some momentum, and okay, they might actually be able to challenge Church right now. They'd blown open the wall, they were able to push in. You had Moss pushed back in a position where if he rotated, you have somebody sitting on stairs to take him out. You had, if I remember correctly, the Thatcher sitting over top of the Hatch and Moto, so you've got 2 great opportunities if they push. Yes. But the issue is that beGenius didn't push. You pushed them, and RX was prone behind the bomb. You saw him get that kill on Pengu on the Blackbeard. That was huge. And it was problematic in the sense that you didn't apply any opportunities to take advantage of that. You rotate the person that's sitting on Moto, and you rotate them to Garage and have them push. One thing that beGenius wasn't doing is they weren't really opening up that wall into Blue. They were mostly keeping it concealed with just a small hole for them to rotate and out of, either having to crawl or crouch. Which means that if you drop there and you manage to evade the person who's sitting in Armory watching that hatch, you have an opportunity to sneak up. Now you have one of those 2 operators in Church will need to reposition themselves, and that's when you can push together. And that's something that PENTA didn't do. I think even if, I agree with you, PENTA didn't necessarily do that. I think what you had mentioned with dropping down into Blue, yes, ultimately you want to have a strategy where you can make that person grab a kill, or give the opportunity for that person to grab a kill. But I think if you just put a presence in there, right. You just put a support role. Maybe you even just put a Blackbeard down there so that you know, okay, we need to keep an eye on here because he could sneak up at any time. That will then pull that attention. That will create that distraction. Right. And that's what we were missing. I think that is what PENTA's going to review and say,
that's how we do. That's how we need to be genius. Right, and it's just that they needed to really find their footing, and I don't think they ever did. They kept throwing similar strategies at it, and you could see it was slowly making more progress. Right, the first hole they didn't get the wall open. The second hole they did. The third hole, the third push, not only did they get the wall open, they started to get some key frags. So it was working, but you don't have the luxury of time when it's the first to 5 rounds, or in this case, 6 rounds in overtime. So it's just one of those things where something to look at in the future, but right now we're going to head to Coastline for map number 3. And we'll see if beGenius can pull off the upset. It is. It's going to be a long haul match. It's not going to be a. I would be. I'm not going to say it's not going to be a 5-0, but it would be a very unexpected and mind-blowing 5-0. Карта побережья, счет по картам 1-1. Пики команд противников обе команды забрали, как забрала PENTA команда beGenius спонсорство, так и beGenius забрали пик PENTA, это клуб. Не без проблем, конечно, но тем не менее забрали. Сейчас мы видим решающую третью карту, это карта побережья. PENTA у нас за атаку начинает, да? Соответственно, beGenius у нас начинает за оборону. Хибана, Термит, Инь, Эш и Твич у PENTA. И команда из Франции выбирает Миру. Эллу, Пульса и наш немецкий сквот из Бандита и Егера. Not in the first map. It was, or sorry, not in the first series. PENTA had beaten Excellence. Second one, yeah, I don't think it wasn't in the last series either. Позиция на баре. Finals, if at all. But again, my memory is escaping me as well. I could be wrong, but I don't think anybody took a map off them at LAN either. They were, and this is a shocker here now for us. And I don't want people thinking that we're besmirching the efforts of beGenius, because they are a team that has earned their keep. They came in, they did very well in the relegation / qualifiers to get in here. Of course, they did very well in Challenger League too. So it's not like they're slouches, but it's just, it's what they're up against. And right now, we could be seeing them pull off a win and continue on into the winner's match. I think one of the things that is surprising me about beGenius делает один фраг женский по Синике. Поджидает Шайка его, но женский не такой дурак и понимает, что с таким количеством здоровья ему туда идти в общем-то не нужно. But they had this Challenger League meta. They brought this Challenger League meta to the Pro League. Right. beGenius seems to already be in tune with the Titans that create the Pro League meta. And that's what I think is surprising, is that beGenius is acting like a veteran Titan Pro team right now. Right. We saw Infamy Infamy's been in Pro League before, so it wasn't too surprising to see them play better this time around, but they made an adaptation too. Fabian is going to get another kill, so PENTA's already starting strong. That's Shaco down. Атакующие у нас в меньшинстве, прошу прощения, защитники у нас в меньшинстве. 5-3. Strong operators that they've been able to take out of the fight. But we saw Excellence wasn't able to best Infamy, and you can find that a lot of these teams, yes, they might come in with Challenger League strats, which you are absolutely correct about. And being able to work past that and unlearn, and I don't say this the wrong way, but to unlearn some of the strats that you've learned in Challenger League that adapt better to Pro League is important. Делает ответный фраг XVD. Забирает Типекса. 4 в 2. 3 в 1. Огрызается Масту и Пенгу. И завершающий килл в этом раунде делает Пенгу. И это 1-0 в пользу команды из PENTA Sports. We'll take round number 1 here on Coastline. beGenius has won the first round of both console and Clubhouse. This is the first time that PENTA is able to take round number 1. This is what they need. It's motivation to know that they're not out of this fight. And after what I'm assuming to them is a disappointing round in Clubhouse, this is a breath of fresh air, and they start off stronger than they looked on most of the pushes on Clubhouse. Решают удивить нас набором оперативников немножечко, ребята из PENTA. Позиция та же самая на голубом баре. And the fact that we see PENTA coming back means that they are a team that takes it round by round, takes it map by map, and is able to shake off when a round does not go in their way. Right, they've got a good mindset for it. It's a tough loss, sure, but you just got to hold it together and be able to take it kill by kill and round by round. And right now, I like that both teams are going blue and Sunrise Bar and eschewing the usual pick upstairs. Посмотрим, как эту позицию уже отдефают.
PENTA Sports, потому что, в принципе, забрали они предыдущий раунд, в общем-то, без таких, знаете, лишних потерь. То есть были необходимые так называемые потери, то есть несколько оперативников, которые все-таки подошли в расход, несмотря на это, они забрали раунд достаточно благополучно и, в общем-то, получили первое очко в свою копилку. Фаза атаки. Решает также зайти beGenius с центрального входа. Издалека все-таки решили занять оборонительные позиции PENTA, потому что, как говорится, лучше поджидать откуда-то с боков, чем когда подойдут в упор на точку. It's very similar to Kitchen and Barbecue on Skyscraper, a site that you will almost never see Заняли на unless it's кухне professional teams playing it because оборонительные of the точки coordination КС и it Фэбин. requires. The rear stage tower on Oregon is another example of that, and we saw it today on console at front lobby. So these are sites that require a team to be very well in tuned and in sync with one another, and there is a way to hold it. And right now, PENTA was able to pick it apart. So beGenius not successful at holding it, and we'll see if PENTA has any advantage or any better success this time around. BattlEye takes 2 casualties there. Now looking here, still over half the round to go. Not too much of an engagement has happened yet. It looks as though beGenius будет реализовывать заход с позиции РХСВД, разменивает шайку, заходит и добивает Фэбиана, и, я так понимаю, да, практически застакались в окне, интересно, будет репостить за это или нет. Убегает. Убегает, тем не менее, отпускает бак в окне. И успевает достать и убить. 3 в 4. It's not a challenge too much for Eunice and Goga to be able to get closer to site, as you can see, but it's up to Pengu right now to just hold down the fort. Moss does hold control of the diffuser. Just about 2/3 of the round done, and we've still got plenty of game left to play for beGenius. Yeah, there's still 60 seconds. However, is successful. It will go down. Looks as though it's going to be behind the bar. And there's T-Pex. Забирает T-Pex. Забирает T-Pex. Гогу. Синики отвечает еще один килл по Пенгу. Остается лишь один женский за пульса. Is going to be the end of Eunice. Round number 2 will go to beGenius here. Don't write him out just yet. Бороться до последнего, очевидно, но T-Pex в позиции более выгодной находился и забирает женский 1-1. You barricaded yourself out of sight. You get to go into the others. I mean, ultimately, there was nothing he was going to be able to do to get that victory. Absolutely. And now we see that it has failed for both defending teams. So I wouldn't be too surprised if we don't see them go back there just yet. But right as I say that, look at beGenius. Back to Blue Bar and Sunrise. They're changing it up, going to Kitchen and Service now. I like that the teams are taking the first floor sites because we're so used to seeing the second floor, but as Coastline evolves, teams are going to be able to figure out where to go. And it's not a surprise because Coastline, even though it's been in 2 seasons now, hasn't really had the time to не могут до сих пор привыкнуть. Не могут до сих пор привыкнуть к тому, что французские команды могут быть достаточно предсказуемые многие, и, соответственно, за это не раз уже поплатились. Смена сторон, посмотрим, чем ответят PENTA. Потому что в атаке первый раунд они показали достаточно агрессивный и тоже результативный. Также результативный. An abundant amount during Season 1 and Season 2 of this year is the fact that the pro teams, they need to know what the meta is. They need to know what is the most anticipated spot to do so they can create an attack strategy for it, or they can create a defensive strategy. And that doesn't happen the first season that a new map is implemented into the Pro League. Absolutely. And I mean, teams are going to want to scrim on certain maps too. You're going to try to go with what you know is what you know best and what you're strongest at, and especially when you're faced with a situation that you only really have a handful of games a season, do you want to potentially risk losing one of them because of a map that you're not as familiar with? The answer to me is a very simple no, and I would think most teams would agree with that as well. Oh, it's as though we are going to have Eunice try to slash down a couple kills there on a Sneaky. He goes in, tries to Прошу get out прощения, without по a fight, снейке. and Оставили мы Eunice чуть-чуть, has already hopped in, буквально grabbed the kill there on a чуть-чуть очков Sneaky, здоровья. I think we had one member from И beGenius. достали, That was конечно Shaiko. же. We got out Не of дали that. засиживаться ему на этой позиции. And he's going to be tagged over inside of the theater.
Fabian doing a good job on Sneaky to distract him. You see he soaked up some damage. Could have potentially stayed there and held the position, but he got hit with a shock drone. And with the fact that he only had about 20 HP left, you know that only 2 shock drones are going to take you down. And Moss, a great throw to take Chaos down. Не дают Шайку просто так посидеть. Не дает Twitch ему этого сделать. Shaiko is a man on a mission right now. Drone Hunter extraordinaire. Раз, наверное, 3-4 точно уже попал, понимаю. 4-4. Раунд становится с каждым убийством все напряженнее. Не спешат ребята заходить на позиции. Очень не спешат. Twitch плавно приближается. Пульсу, тем не менее, реализует килл. Делает 2 килла Пенгу и Гога в ответ. 2 в 2. Goga and Pengu will be here inside of VIP, and Diffuser will be in the hand of Goga as T-Pex and Moss are going to be the last 2 for the defenders. So you've got a minute left. They have the control of the diffuser. Минута остается времени. T-Pex, Масту. It's really going to come down to whether Moss is going to be able to. Не до конца понимают ребята, откуда будет реализовываться заход на позицию. Но, однако, заняли они достаточно неплохие точки для обзора. But you can see Pengu's going to close in on his position now, and he's going to be joined as well by Goga. But настреливает, T-Pex не успевает, он по таймингу пройти, Гога отвечает, можно ставить деактиватор. Now again, Bombside is inside of Kitchen, so right now we're going to have Goga try to challenge onto Moss. Now the benefit of being hit right there by the L-Line is that you have still 30 seconds Смотрели его по камерам, осталось просто подождать его и сделать свое грязное дело. Moss will pounce when it happens. But right now, with 20 seconds to go, no, there is no L-Mine, so therefore, we are going to have Goga inside. Now, Moss выжидает Массу его до самого последнего. Very cautiously. Going to try to go on through. Goga baited him out, goes for the kill, and he grabs забирает Гога, забирает этот раунд, вырывает его просто. Baiting it out. I mean, we say pros don't fake, but when you can make it happen like that, why not? Pro don't fake, однако Масту просто попался на этот достаточно старый типичный байт еще со времен КС, потому что, например, PENTA в этой же ситуации показали большую собранность и профессионализм, нежели ребята из beGenius, потому что вспомните раунд на клубе, когда ставила Хибана деактиватор, и бандит просто подкрался. Не выбегал, ничего, просто подкрался и забрал также раунд свою копилку. Ну, что ж. В этом и есть отличие команд, так скажем, новеньких и достаточно уже сыгранных ребят, которые занимают звание чемпионов. 2-1 в пользу PENTA Sports. Мьют, Смок, Элла, Валькирия и Ягер. Прошу прощения, конечно же, бандит. За защиту. За атаку у нас и ничего не поменялось. Это Blackbeard, Эш, Хибана, Twitch и Бак. A lot easier to flush defenders out of because there is just a square room to be in. Right. With A, you have a couple issues with attacking it. Ависум Кул 2014 был забанен с помощью Battle Aya. Ах, как нехорошо. Шайку. Выбрали, кстати, позицию на чиллинг-руме. To put pressure on that room, you're almost always going to have somebody sitting in there or nearby. Right now, it's Chaos taking that position up. If you pressure A, it's very easy for them to either rotate down the hall and put pressure on the main doorway into the bomb site, or to be able to circle all the way around coastline, because of course it is a big square. It doesn't take long for a 3-speed to be able to get to the other side, in which you can then pressure on the stairs and pressure them once they get through that wall. If you can take out the anti-flank or the flank watch, it falls apart. As well, you don't really have the window cover either. Here comes the nade out from Moss. KS gonna dodge it just in time. Масту пытается закинуть гранату тайминговую, однако не успевает. КС его просто поджидает из-под окна, и, казалось бы, сейчас просто нужно заходить и что-то делать. Есть информация по КС, забирает Шайку. КС забирает Масту. Неужели будет еще третий килл по Блэкбирду? Нет, чуть-чуть не хватает, буквально чуть-чуть не хватает. Есть еще один килл от Пенгу, 5 в 2, ситуация 5 в 2. Нужно ребятам собираться. Не успевает просто T-Pex реагировать вовремя. Видит, где его есть голова. Ну, неужели это будет еще один килл от КС? Есть! Это 4 в...
Счетчик просто не успевает обновляться, и Фабиан делает завершающее убийство в этом раунде, и это 3-1. Что же сейчас сделал Фабиан? Это... КС, прошу прощения, это был, конечно же, КС. Это 4 убийства. Что, черт возьми, он сейчас сделал? Я просто нет слов, ребята. Как бы сказали некоторые коллеги, это историческое. Ну, продолжите сами. И мне кажется, ради таких моментов, вот ради таких моментов я люблю смотреть и комментировать про лигу. Просто что сейчас происходило? Просто в считанные секунды, это не минуты, это в течение нескольких секунд был решен исход этого раунда. Ну, комментарии, мне кажется, какие-то вообще излишние по этому поводу. Выбирают beGenius позицию на голубом баре. You're faced with an issue where, okay, are you going to have somebody else attack through that record hallway and potentially try to Творят что-то невообразимое наши любимые старички. Speed with that Scorpion is going to be able to get away and push up somewhere else. And then you have the Blackbeard on the window, and the speed at which Blackbeard will be able to vault through, you've still Герой got the предыдущего раунда. waiting to take you out. So in that case, it's a lose-lose situation, and you know at minimum, KS is likely going to get a second frag before they can be taken out. And at that point, you've wasted a lot of time, and the rest of PENTA is there to catch what comes in. And they held the site well, and beGenius just didn't really have many other options in order to challenge. So beGenius opted to go downstairs into the red and blue bars yet again. They were not successful on their kitchen hold, which is why PENTA's now up 3-1. Играют крайне аккуратно. Но Шайка уже поджидает неосмотрительного оперативника атаки. В свои паучьи сети он даже повесил значок паука на свое оружие, на свой скорпион. C4 в исполнении РХСВД забирает КС, отомстили ему за то, что он творил в предыдущем раунде, не иначе. Вложили всю силу тротила в это убийство. Фейбен. 4 в 5. Атакующий в меньшинстве. 3-1 счет по карте. Карта решающая. 1-1 счет по картам. Я напоминаю. It's going to give PENTA a little bit of pause as they are down one, and that's their Ying too. And you lose your Ying without услышал Шайку, Пенгу, услышал, что и там кто-то есть, просто чуть-чуть. Казалось бы, не будет этой стены, и, в принципе, Шайка был бы мертв. Coming from the servers, and that's what Eunice is going to try to hold on to. He opened up the drop hatch. What he needs to worry about now is that stairwell where Shaiko can easily come on up. Попался все-таки Гоги в прицел пульс. Добил его Фабиан. Типикс. Еще один килл от Типикса, 4 в 2. Еще один килл от Шайка, 4 в 1. Ну, будет же завершающий килл. Конечно же будет. Развели просто Дженский, естественно, у него не осталось никаких шансов. Услышал одного, услышал второго, но, к сожалению, он был один, а их было два. 3-2. To cycle out the last member and zone out the last member of PENTA and be able to get that kill. And a tighter game now, and we finally see that blue bar actually does work out. So that's the first win in favor of, or sorry, just the second win in favor of the defenders. The defenders have been able to put 2 back-to-back. Blackbeard, Эш, Хибана, Бак и IQ выбирают beGenius. Док, Смок, Мира, Валькирия и Бандит. IQ здесь крайним образом не пригодится, но с другой стороны, почему бы ее и не взять? У нее достаточно хорошее оружие. Начинает команда 552 и заканчивает тем же аугом. Взяли доктора Пента. Очень интересно, потому что все-таки не часто доку увидишь. В пике оперативников, естественно. Оперативников из нового дополнения, к сожалению, никого не взяли. Видимо, нет необходимости.
I think is one of the things that attracts me to playing her and wanting to see more of her is that type of usage. Right, and there's a flexibility there too. On certain sites, when you don't have the ability to use a floor like that with its breach ability, you're not going to see it employed as much. Or again, there isn't really a lot of opportunity for you to do it through that. You kind of have to roll it because the floor is concrete. But on a site like this, and нашла, я так полагаю, камеру Valkyrie IQ, не зря ее взяли. Cigar lounge or piano room, and you can see it the same on Chalet too. They have the soft floors that allow you to drop that Candela. Позиция, я напомню, на кальянной и на комнате с бильярдом. Two things are going to happen. Either she's going to be, as King George said, she's being forced into the meta and people are going to stop relying on her so much, or we're going to see a deviation in how her device is used and maybe be able to catch defenders off guard. Blackbeard настреливает по-женски. Не хотят его выпускать. Побаиваются ребят, конечно, женски. Достаточно опытный и результативный игрок. Не работает C4. Прошу прощения, не работает граната. Ребята оббегают и просто какими-то чудесными таймингами они не успевают задеть ни одного. И он не успевает задеть их, просто как-то разминулись, знаете, вот как это бывает. Разошлись как море кораблей. Тем не менее, Женский тоже слышит, что здесь рядом может быть Blackbeard. Да, он понимает это. Забирает его. Не успевает среагировать Масту. Ох, Сники уже оказался на поддержке. Еще один килл от Шайку. 4 в 3. So there he goes, picking up that one kill there under Fabian. Wonderful job for Shaiko. Like you said, 4 on 3 though. Still in favor of beGenius. Now the Blackbeard's off the board. The window holder off the board. However, Moss is going to be outside on that hookah balcony. He's got 0 nades left, but the barbed wire will stand. Еще один килл от Масту. Минус Пенгу. He goes down. A 2 on 4 now. 60 seconds left to go. beGenius is proving to be an absolute handful, and the Penta that showed up in rounds 1 through 4 not here at the moment. They need to bring that Penta back. A beautiful kill from Gogan. Ребята, 3 в 1. Забирает все-таки Шайку КС. Now he had just been called out after taking out Mass, and so therefore RX tries to move in. Shaiko's there for the cross. Шайку завершает этот раунд убийством Гоги. Ну, знаете, достаточно некомфортно, я так понимаю, чувствовать себя Пента на этой карте, потому что отдает просто какие-то достаточно очевидные раунды. Все, конечно, ребята устали, всем хочется побыстрее закончить. Карта решающая, будут ли овертаймы, пока что не ясно. 3-3. Just due to, I know the camaraderie they have with themselves, the communication, the style of uplift that they have with each other. Шайку и Пенгу. Два результативных самых по очкам и по количеству убийств игроков на этой карте со стороны PENTA и beGenius. What was working for them, beGenius has either figured it out or PENTA has fallen off. I think it's a little bit of both. We saw that for the first 4 rounds. I know this name keeps coming up. Инь взяли за атаку PENTA. А Эллу из нового дополнения оперативницу взял Шайку. За beGenius, собственно, ничего нового, очень понравилась эта оперативница. Шайку, I believe they were both 3Ks too. So that's huge for them, and you can see the rest of the team now on beGenius is also doing very, very well, spreading it out. TPEX right now with 5, and PENTA a very even spread too, but look at how close their kill-to-death ratio is. They're going to need their entry fraggers to start doing a lot of work because they can't rely right now on spreading all those kills. And somebody's going to have to take control because there might only be 2 rounds left. They might be sent down to the losers match. Забыл сказать. Again, this is map number 3 in this best-of-3 series between PENTA Sports and beGenius. And winner moves forward into 2 weeks from now, the winner's bracket of Group B. It's not even, it's technically next week because of the crunch. You're right, it is, and we will talk about that at the end of tonight's games, but there is going to be a crunch week. Absolutely. We have quite a lot for you coming up, and that'll obviously be discussed at the end of this match. And we're waiting to see if we're going to have a rehost or not. Apparently there were issues with the wall. Now the thing about this is
until we get calls from the ESL admins, that's correct. There will be no rehost just yet until we get the call. And teams are saying it's okay. So apparently we are going to play Нет, перехоста не будет, пишут, что все в порядке. If the teams are okay to play, then it doesn't necessarily need a rehost. So, again, we're just the messenger, we're just if you will. We're just the messenger. Now, generally speaking, once a rehost is called by a player, it then has to go through production over to the admins. The admins review it. По всей видимости, рехост будет именно со стороны игрока. Сам матч рехостить никто не будет. Сники. Unless it's a scenario where somebody drops the first 10 seconds to play, that sort of thing, then it's just a given rehost. It makes a lot of sense if there's, somebody gets stuck in a wall. We saw Eunice did it earlier. But lost among all of this was there was a disconnect from Pengu, and then отвечает Фэбиан ответным киллом по РХСВД. And despite the fact they had a disconnect, they are still at a 3v3 with just under a minute left. So here we go. Крайне напряженные раунды уже пошли в исполнении обеих команд. 45 to go. Mas is going to drop inside a bathroom. And right now, О, как поймал Фабиан Мас, как-то просто его на дрона поймал. Now the 30 seconds left to go. T-Peck's going to be behind the mirror window. Sneaky trying to move in from the courtyard hallway. And there are still two members, count it, two from PENTA Sports left alive, Eunice and KS. They have the crossfire coming on now. Sneaky picks up one, как непредусмотрительно сейчас сыграл. And now T-Pex and KS, last two alive. When this happened before, and we had T-Pex actually go down, he goes down забирает, again, несмотря ни на что, этот раунд свою копилку 4-3. That's going to be round number 7 in the hands of PENTA Sports. And Pengu crashed, so we will need a rehost. What a beautiful shot there from the Ying of PENTA, and now KS присоединяется Пенгу. Тем временем я могу почитать чат, если там кто-то написал, если еще не разбежались после нескольких предыдущих карт люди. Will they finally be able to close this out after being in this situation? Да, это третья карта, решающая побережье. 1-1 счет общий по картам. Сейчас будет понятно, кто станет победителем. It's possible, because they're going to go on defense now, but they've lost 2 of the 3 defenses so far. But just to clarify, ladies and gentlemen, the rehost that is happening is not a rehost of the round. It is a rehost to get Pengu back into the game because he dropped partway through. So I believe, we haven't heard otherwise, I believe it's still going to be a 4-3 lead in favor of PENTA. Right. We will confirm that as we wait for everyone to get back in lobby. But for the time being, that's the score at the moment, and I don't know if it's going to get changed just yet. No, confirmation is that that everything played out the same way because he dropped halfway through the round. We don't need a rehost. It's a different territory when they drop in the prep phase or the action phase or something like that. Then we'll say, okay, the round really hasn't started in earnest. You can't play through it. We'll rehost at that point. In this case, he crashed. He needs to get his PC back up. He wouldn't be able to make it for the next round, or maybe there's issues with him reconnecting to the match, which does happen depending on people's connections. And now we go to a rehost, and you kind of got a feel for PENTA at this point because they just won the round. It's huge. They're on match point, and oh wait, let's take a break. That's exactly what happened on Clubhouse. They were up 3-1. There was the window bug in the pool table. There was a rehost. They then lost their momentum and ultimately lost that map. Hopefully they don't succumb to the same circumstances here. Absolutely. Hopefully, if you're a PENTA fan, if you're just a fan of a good match. So hopefully in good sportsman, we'll call it conduct. It's just you want there to be перезагрузка компа, нет, не перезагрузка компа, просто я перешел на Twitch. С Твичом, как ты знаешь, намного стабильнее, потому что последний раз, когда я пользовался Твичом, такой стабильности не было. Сейчас они, видимо, что-то с ними сделали, он прямо очень хорошо выглядит и не лагает абсолютно. А все дело в том, что почему-то YouTube жрал очень сильно мое интернет-соединение. Не знаю почему. Нужно в следующий раз будет посмотреть, с чем это вызвано, ошибка вообще была. В любом случае, мой оператор меня не радует, и все, что я про него говорил, это чистая правда. Doesn't apply because they will be thrust into the losers match. So thinking about this, since we're waiting for everyone to get back into lobby here, we're just going to touch briefly on it now. But this season 3 of the Pro League this year is a. Пока что у нас рехост, напоминаю, счет по картам 1-1. Это третья карта побережья. So for those of you that won't necessarily be able to stick around until the end of tonight's entire cast, we're just going to announce it here just a little bit. We'll actually get graphics up later on and so on and so forth.
Максим с Артемом сегодня на Игромире были. На Игромире были победители конкурса косплея. Кстати, кто-то из москвичей сейчас смотрит, был на Игромире. Какие ощущения, как что рассказывать? Потому что Макс я потом обязательно спрошу. Был ли кто-то? Как оно вам? В этот раз я на Игромир лично не поехал. Возможно, в следующий раз я буду. Пока что вот как-то так. Тем временем мы уже начали карту. And Penthouse Theater, I gotta think this is a wise idea for them. It's statistically, I believe, one of the easiest sites to hold, and Penta is banking on this hold. 3-4 в счет по карте в пользу Пенты. Before overtime, it would be incredible to see 3 maps go to overtime. Take the champs to overtime, 3 maps in a row would be quite a feat, no matter whether you win or lose. Obviously, heartbreaking if you weren't successful, but Penta's got to put it away here, or else I fear what happens in overtime. So, after the first 2 maps, we have gone through 21 out of 22 rounds of play. If we get to overtime here, we'll either see 32 out of 33 or 32 out of 33 or 31 out of 33 rounds of play. It's unheard of and an absolute marathon. And we thought that the other map was going to be, or we thought that the other matchup was going to close. We're saying, oh, ARES and Millenium, that is going to be a close matchup. This could be a very long afternoon, night, or morning, depending on where you're tuning in from. I mean, at first, when we went through the community votes and we had seen that, okay, Penta's up 68 to 32 or whatever it was, we were like, okay, we were expecting to be a little bit more of a gap. Right. I think the community wasn't. I think the community is a lot closer than we are, but they weren't even close enough. I think this is going to be a lot closer of a map, which is what we're seeing here. And if you look at it, if it's 66-34 or 68-32, however it broke down, that's 2 maps to 1, which is right where we are at this moment. Just have to make sure that if you're a fan of Penta or a fan of beGenius, that it goes in your favor. Now, what we're seeing here again is going to be, I think this is the, this is the theater and Penthouse, which is the first time that we've seen Penta go here. I think they went Пока что крайне сейвово играют ребята, мне даже сказать вообще нет чего, потому что они делают. Но тем временем достаточно сейвово и активно все равно подбираются к позициям, но пока что не выдают своего местонахождения. И инжурит Гогу, шайку. Поднимает окон. Досидел шайку, делает 2 килла, делает даблкилл Женский. Забирает шайку и Масту. Тут на помощь уже спешит Blackbeard. Сейчас он может крайне неудачно для себя тайминг выловить. Есть, да, и крайне неудачный тайминг вышивает. -3 от Женских. Господи, что творит этот парень сегодня? Просто что-то невообразимое. Остаются в меньшинстве команда атаки. Остается у них Twitch и Хибана. Заигрались, ребята. 5-on-2, still 60 seconds left to go. beGenius has got to be sweating bullets right now and also needs to be shooting some bullets to try to get Penta down. They have the diffuser at the top of the stairs. Unis knows where it is. It's really incumbent upon these last 2 operators to get a frag or 2 before they push it. Because they're just going to stick there. You see Fabian has now moved up to back up Unis just in case. They know that they have to come from this direction. Ух ты, несмотря на то, что выдал свое местоположение Сники, Фэбиан его не успевает забрать. Bottom of the stairs is where RX is going to come up. Sneak is going to move on over. They've now gotten away from the diffuser. They're just playing back a little bit closer onto site, a little bit more concise. A 4-on-2 now, 30 seconds left to go. You've got KS and VIP. RX going to try to move in forward. Минус килл от Пенга, 4 в 1. Что сейчас будет? Отгрызается РХВД, минус килл по Пенгу. И Женский забирает. РХВД. Это 3-5. И Пенга проходит дальше. Пенга проходит в группу Б. Ох, что же это сейчас было-то? The most. Penta, a great hold. Those first 2 kills were crucial. Пента Спортс победила. 2-1 счет по картам, и этот матч уходит в копилку. Ох, как же жестко и агрессивно они отыграли этот раунд. Вот так и должны отыгрываться решающие матчи. Нет, не матчи, конечно же раунды, решающие раунды, потому что просто собрали всю свою силу, всю свою волю в кулак и выиграли beGenius. А beGenius, несмотря ни на что, несмотря на то, что они достаточно новенькие в этом деле, показали очень хорошие результаты, потому что доставить столько проблем действующим
действующим чемпионом Про-лиги. Это, естественно, надо постараться. Сейчас мы увидим хайлайты на этой карте. No, absolutely not. I mean, the community thought that it was going to be closer than we saw some other matches. Когда он пытался огрызаться, но, к сожалению, там у него ничего не получилось. Даблкил, казалось бы, от Пенгу, но там просто ребят синхронно разменялись. Этот просто невообразимый килл от... Я просто не знаю, что происходило в этот момент в голове у КС, мне кажется, он просто... Я даже не знаю, как это можно откомментировать. What a showing for our first EU match of the day. So what I want is beGenius to walk away from this fight with their head held high because they put up a вот тот момент, где Шайку как раз заигрался, и это стоило победы этой команде. Ребятам нужно посмотреть то, что они сделали, научиться на своих ошибках и сделать определенные выводы. And make it so that PENTA was able to prevail, and the real losers here are ARES or Millenium. Whoever doesn't win that match has beGenius waiting for them, and that is not going to be fun. Однако все равно beGenius отыграли очень хорошо, очень непредсказуемо для меня. Но чтобы победить PENTA, нужно чуточку больше усилий, чем приложили ребята из beGenius, потому что у них были очень очевидные и серьезные ошибки в их как обороне, так и атаке. И, соответственно, нужно им посмотреть, чтобы больше этого не допускать, потому что моменты с потерей того же деактиватора это крайне. We're going to head to a short break before we get underway with our second series today, which is going to be with Millenium going up against ARES eSports. So stick around. Следующий матч у нас ARES против Millenium. После перерывчика с вами, ребята, увидимся. Далеко не разбегайтесь. Сейчас нам покажут даже сколько перерыв. Пока что непонятно, сколько у нас будет перерыв. Блин. Делитесь вашими впечатлениями о прошедшем матче, потому что это было очень жестко. Крокус Экспо, привет. Через несколько минут, ребята, мы с вами увидимся. Сходите, попейте чайку, попейте воды, покурите. Конечно, про это говорить нельзя, но все мы знаем, что у нас есть без никотиносодержащие штуки типа вейпа. Покушайте, и я думаю, по стандарту минут через 20, 15-20 мы с вами увидимся. Следующий матч у нас будет Millenium против... Блин, я, слушай, даже забыл, кто у нас следующий матч-то будет. Ох, голова моя садовая. Я просто настолько взволнован тем, что сейчас было у PENTA и beGenius. Это было настолько жестко, что просто как-то вообще как-то комментировать это у меня просто уже не получается. Матч был просто наикрутейший, просто офигенный. Я просто не могу никаких слов этому всему подобрать. Реально просто офигенный. Следующий матч у нас ARES Sports против Millenium. Увидимся, ребята, с вами через 5 минут. Оставайтесь на связи. Извините меня за то, что было в начале, за мои пролаги и то, что мне были нормально посмотреть трансляцию. Как-то так.
Дамы и господа, снова всем привет. С вами Егор Браун. Мы смотрим Про-лигу. Сейчас играет ARES против Millenium. Предыдущий раунд была игра команды PENTA Sports против beGenius. Несмотря на напряженный бой, победа осталась за командой PENTA Sports. Несмотря на то, что Шайко из beGenius пытался всячески поменять ход игры. Yes, Millenium. How are you doing, Liven? Hello. Да, сейчас интервью с капитаном команды Millenium, Liven. Nice to have you here. Now, before your match today, you have a new roster. There is a new addition to your roster. What does I believe it's pronounced ARES? Is that correct? Is that how you pronounce his name? Yes, it's correct. So it's going to be the same name as the team that you're playing against. What does he bring to the table, and how does he fit with this замечательный постер Звездных войн на He brings a lot of work. He works a lot. He brings some strategy. Говорит о том, что перед этим мы очень много работали, очень усердно работали над различными стратегиями, чтобы, соответственно, победить своего соперника и перед грядущей пролигой. But for the team is the kind of player who work a lot for the team, иначе никак и не могло бы быть. Not for the KD, the statistics, or to be the star, only to win the match. And that can be really hard to find. You can always get your entry fraggers on a position that I would say is probably a bit oversaturated at the moment, but ожидаем, конечно, хорошую игру, однако команда Millenium известная, достаточно тоже старая, наравне с теми же PENTA Sports, и, в принципе, они могут устроить своим оппонентам блицкриг, могут просто ничего не дать, прошу прощения, никаких шансов своим соперникам, однако, как мы уже сейчас видели, ребята из beGenius показали крайне хорошие результаты в игре против PENTA Sports, и это был достаточно напряженный и жесткий матч, и мне очень понравилось. Very different, I think, and some adaptation. Левин говорит по-английски, словно говорю по-английски я. On Rainbow Six, so we work a lot to bring something new. В общем, обычный разговор о том, что работали очень много, очень усердно, и надеются, естественно, на победу. Посмотрим, какие карты выберут ребята. Очень не хотелось бы смотреть те же самые карты, которые мы уже видели. Хотелось бы посмотреть, например, тот же Орегон или даже тот же Небоскреб. Выбирать, как говорится, не мне. Выбирать ребятам. Посмотрим, что забанят, посмотрим, что выберут. На самом деле, интереснее выглядит задний фон у этого парня. Вижу маленького тибика, Железного Человека, какие-то куски, обрывки, видимо, постеры или чего-то связано с Бэтменом, Звездных войн, Игра престолов. Неплохую микроволновку, электрический чайник, кофеварку и что-то еще, по всей видимости, СВЧ-печку для приготовления разных вкусняшек, потому что после напряженного боя нет ничего лучше, как плотненько покушать и попить чаю. Я считаю. And PENTA, beGenius, and ARES, not only for one team. Right, because if you do win this game, you do have PENTA up next. Главное сейчас ни одной из команд не допускать тех ошибок, которые допустили в своей игре, как PENTA, так и beGenius, потому что кто-то слишком пожадничал из игроков, несмотря на то, что это командная игра и делать так не нужно. Кто-то упустил какие-то моменты и начал играть в соляного и просто заруинил, можно сказать, полноценно игру своей команде. Матч. Wonderful. Thank you so much for your time. Good luck today in your match. Thank you. I like that. I liked it. Take off the sunglasses, give us a good wink. Это такой свэг-бой, снял очки, подмигнул. Ну, да. Секс-бомба. Is playing it a little risky with not preparing specifically for their team. Right. That they're going against their opponents. He had said we didn't prepare specifically for ARES. Right. Ливен, кстати, за всеми изменениями команде Millenium в последнее время я вообще
Не припомню. Помню только Йогуртса и Стизи, а всех вот остальных я, если честно, даже никогда и не видел. Тем не менее, Йогурт, Стизи, Ренширо, Ливан и ARES. У ARES видим любимый оперативник это Twitch и Бандит. У Ливана это IQ и Элла. У Ренширо это Блэкбирд и Мира. И, в принципе, по двум остальным игрокам, по всей видимости, также они играют либо на замене, либо они новенькие. Ну, и по статистике своей не видим. That can do that. That is important, especially your anchor and support players. And it's funny because ARES' two favorite operators. А так я знаю тех людей, которые играли в команде Millenium'ов. В принципе, все возможно. One of the things that we have changed up from previous seasons with regards to these rosters and the favorite attacker and defender. Вот брать интервью у капитана команды соперников, очень интересно. Not necessarily the roles that they play when they are playing in pro league matches. Right. So the fact that you get to see that people favor Twitch or people favor Hibana or whatever the case may be, gives you insight into what they would like to play, what they favor playing, and then you can kind of correlate that to do they actually play that role on their team. Absolutely. I mean, just because you might like being able to play a 3-speed operator, but you realize that it's not to your strength and you play something else, then that's really what matters. And you got to give commendation to those players. The people that don't play necessarily their favorite roles in order to do the best for their team, that's quite selfless, and that's exactly what teams need more of. I remember, not that the meta is anywhere near the same as it was when I played, but when I had played, I was brought onto the team as an Ashe and Smoke main. This is back when Smoke had his ACOG on the SMG-11. And I ended up after Dustline came out. Что-то говорят про Акога на SMG-11, и, знаете, такая скупая слеза по тем временам, когда он на нем был, стекает по моей щеке. Акоги убрали практически у всех оперативников, за которых с этим Акогом и играли. So again, this matchup between Millenium and ARES is going to get underway here momentarily. We are just waiting on some technical difficulties with our second interview. We might have that up for you in a few moments. But talking about ARES, instead we're actually going to head to their lineup. Let's talk about ARES here for a moment. So ARES eSports, again, used to be known as Unknights. Their players are up here on the board for you. Many of them, you know. Игроки команды ARES, Вой, Шоксис, Safi's, Spoken и Young. I believe Jackal is what I've heard him referred to as the most. And this is a strong roster, but for me, if I'm ARES, you're sitting in the 6th seed. You are a team that has always been on the bubble of greatness, but has never actually все оперативники, все бойцы, прошу прощения, играют старым составом, насколько я понимаю, по всем есть информация. У Вой это, например, Twitch и Кавейра, у Шоксис это Twitch и Смок. Буду называть его Шоксис. Знаете, это достаточно созвучно для нашего уха и, в принципе, особо не нарушает правильность произношения. У Софис это Эш и Ягер, у Спокен это Хибана и Кастл, и, соответственно, у Янка это Слэш и Пульс. We're a team that's not just a mediocre middle grounds pro league team. Right. They're a team that can take it to the playoffs and potentially even take it to land. Do they have a steep hill to climb? Yes, just like every other pro league team does. This season, we constantly say it and reiterate ARES, Alpha Republic of eSports, Alpha Republic of eSports. Так расшифровывается аббревиатура команды ARES. ARES. ARES, I mean, before we talk about ARES even more, we've had so many upsets, so many close upsets, and so many just out of nowhere upsets that, to me, you can't decide who is going to come out on top in this series. Right, and I know that it's going to sound silly, but ultimately their placings in a lot of cases are just a number. Look at PENTA just now. A scare to the reigning champs against a team that just emerged from Challenger League, won relegations, and managed to take the team that has looked almost unstoppable over the last 2 seasons to map number 3. And I think there were a lot of people watching at home that were almost assured that beGenius would pull it out. Now, that wasn't the case, but in a situation like this, you have ARES going against Millenium, and it's going to be quite a contest. Yes, it is. Now, let's move into our map banning phase now, where we're going to have ARES and Millenium both ban back and forth.
ваших мониторах, господа. Напоминаю, что это игра команды ARES против Millenium. Первый матч у нас был PENTA Sports минус против... Хотя, в принципе, минус beGenius, да. PENTA Sports против beGenius. Выиграла PENTA Sports со счетом по картам 2-1. Проиграли свой пик, однако третью карту забрали. Посмотрим, какую же игру нам покажут эти ребята. Border, I want to say that much. We have seen a couple border games, but not as many as people were expecting. Right. We saw more bank than I think any. Ну, как минимум, консульства уже не будет. Убирают консульство команда ARES, убирают небоскреб Millenium. Убирает команда ARES банк. Не играет пока банк. Минус клуб. Как минимум уже две карты мы не увидим. Так, как говорит мой коллега, гарантированно две новые карты мы увидим сегодня. Ну, точнее, две карты, которые сейчас мы не видели. Посмотрим в этом матче. Выбирают третьей картой ARES кафе Достоевский и... Последняя карта, которую мы сегодня не увидим, это будет Шали. Остается граница, побережье и Орегон. Собственно, граница, например, у меня, это одна из самых любимых карт. Орегон тоже неплохая. И, скорее всего, какая-нибудь побережье у нас будет у команды Millenium. Орегон, по всей видимости, будет у нас картой решающей. Ну, как говорится, сейчас мы с вами все и увидим. Не будем гадать, не будем ничего предполагать. We've got Oregon, and we've got Coastline. I want to say Consulate for a second, but that was the first map that was banned. Кстати, будет очень забавно, если тоже побережье станет третьей решающей картой. Выбирают из трех оставшихся карт те, которые захотят отыгрывать команды. Millenium Team и ARES. A lot of teams are smartly now planting by that little wastebasket that they have, or the laundry basket over in the corner when you come down the stairs. Чем вот мне, например, не нравится даже карта Орегон, слишком предсказуемые матчи, слишком предсказуемая оборона и защита на ней каждый раз отыгрывается. К сожалению, за время существования игры, за время существования этой карты особо что-то на ней не менялось. Команда ARES выбирает границу за атакующую сторону. Что же выберут Millenium? There's a preventative measure which you can also take, which is being more aggressive on defense. Instead of playing two people in meeting hall, which then ultimately fall back at the slightest amount of pressure, play three, possibly play four on multiple different levels of that map. Keep one on site. We've seen 4v1 or 4-in-1 defenses, but it's just a matter of will it be enough to basically work? Are you going to put enough pressure, not put enough pressure? It's a very fine line between... Да, Millenium выбирают карту побережья, и третьей решающей картой у нас остается Орегон. Собственно, да. Очень удобно, что показывают пикрейт карт определенной команды. 25% составляет пикрейт карты побережья у команды Millenium, и 0% составляет пикрейт у карты границы команды ARES. Это говорит как раз о том, насколько часто играли на этой карте те или иные команды. Это очень удобно. Мне очень нравится, что Rainbow Six Siege на пролиге предоставляются такие крайне крутые данные, метаданные, за счет которых можно проводить более глубокий анализ того вообще, что происходит. И предполагать какие-то исходы событий. Например, мы видим 25% у карты побережья, и можем сделать выводы о том, что достаточно часто отыгрывали эту карту ребята из Millenium. Выбор сообщества, соответственно, 19% за ARES и 81% за Millenium
recognize ARES to a lot of the casual viewers. They might not know Это достаточно очевидные вещи, но их всегда нужно предоставлять, потому что это очень интересно. Это говорит о работе с комьюнити, говорит о том, о общей заинтересованности людей. So in that sense, they're a known quantity. And we'll head right into the game on border map number 1. And on defense is Millenium. They'll go to Armory Lockers and Archives first. Not a surprise there at all. Команды ARES. Удачной игры, ребятам, и начинаем. Выбирают позицию на шкафчиках. Эхо, Кастл, Егер, Мира и Ют. За команду обороны взяли Millenium. И Тачербак, Термит, Хибана и Эш за атаку выбрали французские ребята. Кстати, обе команды из Франции. Забыл заметить это. Будет достаточно интересно смотреть, как земляки будут друг против друга играть. Recently, I would say that it's been a far more armory-sided affair. It's been difficult for teams to really put a lot of pressure on B, especially with the way that the defense is stacking up. I like that they're running a mute and a castle as well to try and Очень интересно посмотреть на то, как это играют, в принципе, насколько я понимаю, новички по уровню, скажем так, прямо доверия к ним. Как сыграют новички против Millenium'ов. To make sure that they are not wasting too much time before they can get to the site. Now, the Suffies is going to be droning out CCTV as we are having a CCTV hold here from Millenium. A very typical style of holding where you are going to have 2, if not 3 members inside a CCTV. We've got the mirror. Да, как правильно замечают мои коллеги, достаточно стандартная оборона позиции на телевизорах для того, чтобы не подпустить кого-то на оружейные шкафчики. 3 человека. I like this. I like that they've stacked 3 up in the CCTVs and monitor, and it looks like ARES is completely avoiding it at the moment, which isn't an unwise idea, but we've said it before and we'll say it again. Есть первый килл от Voy, открывает open фрагом по Йогурсу этот матч. He was also playing upstairs, and he was the one guarding that Mira hatch, so through the floor, a great buck, and then you can see from above, it was an easy frag for him. Судя по тому, насколько достаточно сыгранная и старая командой Rainbow Six является команда Millenium, то первые несколько раундов будут лишь проверкой того, что могут сделать их соперники. Тем временем, пока я говорил, было сделано еще 2 фрага по игрокам Millenium. 5-2 остается у нас защитники в меньшинстве. Or Mira, they had to scramble to try and move, and then it was very easy pickings for the rest of ARES, and it's 5v2. So you still have your 2 anchors, you still have the yokai. We will see a reset on Voy. Pretty standard, they have tons of time to go, but the big question is how are they going to be able to stop this push, especially with the Supernova on the Echo, which with the buff is seeing more play similar to Smoke. Достал Шоксис Стиза, и остается у нас Реншира в меньшинстве, один-единственный игрок. I don't think it's possible. You have a 3 armor, but it's a 1 speed. You don't have the ability to navigate through the map, get these flicks that you were expecting to get. Kaoxi will fall though by Renshiro. Now a 4-on-1 Renshiro will forward. And with a soft wall here, he's going to try to go for a little bit of a wall bang, but ultimately, with Diffuser planted, 4-on-1, this round will be going to ARES. Да, ну и стоит, соответственно, Шафис ему не оставляет никаких шансов. Первый раунд входит в копилку команды ARES. 1-0. Unsuspecting. Where's the last guy? I'll start to defuse. It wouldn't last very long to that skeleton key or the actual shots of Buck's rifle. So a pretty definitive round here for ARES, winning at 1-0, taking out just Смог Мира, Пульс, Бандит и Кастел выбирают ARES, и Хибану, Йинь, Шакала, Глаза и Капитал. Достаточно нестандартный пик оперативников выбирает команда из Millenium. And then they were just able to bully the rest of them. And I'd said that they were ignoring CCTV, which they were. It looked like the push was actually going to come downstairs, through the main lobby, up the stairs in front of them, which is very similar to where A is now. And this is a very interesting bomb site for them to immediately go to. It looks like ARES has definitely practiced. We heard from Millenium that they didn't really focus too much on counter strategy. Maybe they did, they just didn't want to say that. But at the same time,
ARES right now, just off of one round, looked like they were well prepared to deal with that. And they're going to be the hungry team because they're going to look to avenge their loss. They're going to try to get back into contention to go to land. Будут прикрывать эту позицию с телевизоров, естественно. This will be either their primary or secondary bomb site. They're the ones that have kind of brought the inspections lounge meta to the Pro League. They're the ones that have helped refine it enough that other teams have now piqued an interest in it. And that's what we're seeing here from. Не знаю, по какой причине выбрали Шакала, возможно, из-за его крайне удобного и хорошего оружия. Сейчас посмотрим, что задумали Millenium. They'll attack there through East Main. I like the Ying play, and I'm very curious to know if that was done deliberately. Зашел уже на позиции глаз. Смотрите, как агрессивно играют. Обратите внимание на такие моменты. Что это сейчас может выйти боком как и команде Millenium, так и команде ARES. Hibana is the only one, and you can see it looked like she had a claymore as she set it down, and an opportunity there now to literally smoke the entire team out. And it's really going to come down to how ARES is able to read this play. First contact is going to be Chaox. He's on to Renshiro. Отвлекает на себя внимание Renshiro, насколько я понимаю, играя за глаза. Это его сейчас в данный момент главная задача. But if you want to get maximum usage out of them, it's very important that you get some smokes off before the attackers start falling. Заходит на позиции. Догадывается Шафис, что здесь кто-то есть. Да, естественно, была информация. Absolutely. So don't be over aggressive with him, Renshiro. You need to play a little bit more passively. Don't try to challenge the mirror window. And Spoken knows that he's there, but of course the folly of peeking a Glaz is that if you miss your first shot, it's unlikely that Glaz is going to miss his. He's now going to get peeked from two separate angles. Safis tries to take out the пытается castle. Настрелять, но, однако, ничего не выходит. Он ретируется с этой позиции. Настреливает Спокен, буквально чуть-чуть ему мог забить. Достает все-таки Renshiro Спокена за стеклом. Сыграли на его ошибки. Остается на позиции исключительно Пульс, и из-за этого станет достаточно тяжело реагировать на позицию, но тем не менее ЛСП не успевает по таймингу и его забирает. Забирает оперативник защиты в лице Янка, убивает своего оперативника Глаз. То есть это был friendly fire, остается 4 в 1. Хайрс у нас заходит за капитал. Единственный, кто остался, и нет ничего, кроме того, чтобы ему отдать. Нет никаких шансов и вариантов, кроме того, чтобы отдать ему Шаксису. И что с успехом он делает? That is going to get very confusing. The same happened to there's a team called Vex now competing in another team named Vex. Достаточно конфуз, достаточно такая неудобная ситуация. Nice to see the names over and over again, but yes, it's ARES from попался в прицел свой товарищ. So right now, though, at the moment, ARES the team has been commanding 2 rounds. They have lost. Хибана, Термит, Бак и Тачер за команду атаки, Ягер, Эламира, Валькирия, Бандит за Milleniumов, команда защиты. Напоминаю, что это пик команды ARES. Whatnot, but at Renshiro was able to get 2 kills as Glaz. That was important for them. But if I'm Millenium, I'm wondering what went wrong in that situation. You had on the first round you had yourself being flushed out really easily. On that second round, you just looked lost. You had the benefit of getting pushed from the comfort of that mirror, and they were able to take the Ying down. That was a very easy frag for them to do. But then after that, all the kills did not come as quickly. It looked like ARES was just better positioned to, even if they lose the kill on the onset, they're able to get the refrag. And that is sometimes the best you can do in certain circumstances. Now, one of the things that we constantly keep seeing here, неплохая камера в исполнении Renshiro, которая даст собрать как можно больше информации о наступающих. Шоксис. Будут заходить с центрального входа. The fact that you can go up 2-0 against what the community thinks is a team that you're going to get slaughtered by says something just off the get-go for you. Right, and I think that was actually the most lopsided poll we've seen. No, maybe not. I think Rogue versus WBG was 14%. This one was what? This was 18%. So pretty close to the most lopsided we've ever seen.
The people that voted for Rogue, of course, ended up being right in North America. But in this way, it's right now, it just looks like ARES has done their homework better. And I wonder if Millenium, it's true if they haven't really counter-strategized, haven't really prepared, and they're just kind of looking further, saying, you know what, ARES are slouches, we'll be able to blow through them. Maybe we beat them in scrims. Maybe we think that we're just better suited to deal with them. We're not super impressed with their current roster. Let's look to PENTA or beGenius and get prepared. Well, that's a little foolhardy if you don't actually get there. So right now, their focus is going to be on finding their footing. We'll see if they can do it on defense. Because не досмотрел Вой. Это сейчас может выйти ему, кстати, достаточно неприятной ситуации. And any roamer is dangerous to ignore and not bother to contest, but Ella right now in her current incarnation with impact nades, with the mines. Якобы собрал всю информацию. So Liven will be here. Не понял, откуда стреляют по Вою. Еще, ух ты! Мог быть еще один килл. Шоксис, тем не менее, успевает отреагировать на происходящее. Это мог бы быть -2 для команды ARES в исполнении ЛСП Millenium. Но вовремя все-таки отреагировал Эш. The only thing that would make me say otherwise, or an argument rather otherwise, would be that they've been able to waste as much time as they have. So yes, you've opened the floor, yes, you've opened the wall, but now you only have 45 seconds. Chaoxys is going to pick up a frag on ARES from добивает Шоксис. Right now, ARES looking to be in very good shape. В меньшинстве у нас опять команда защиты. 4 против 3. Еще делает один килл Шоксис, минус рейнширов. Просто настреливает их снизу, с первого этажа. Now still more shots flying around. The drop hatch is not open, so there is no escape route for the Mira. Yogurts is going to have to fight this, and he will go down here. Споки делает килл по Йогуртсу. Остается Стиз, и Шафис его добирает. Забирает, прошу прощения, и это еще один раунд в команду, в копилку команды атаки. ARES. And still, Millenium has been able to string together 3 kills over 3 rounds. They are. I would be dismayed if I was them. I know it's right now. It's. They look lost, and they've done really well at the opening. Это уже, so they've been able to как бы contest сказать, up until I would say about the тревожный звоночек для Millenium, потому что нужно собирать себя в руки и начать наконец-то что-то делать, а не выбирать оперативников по фану и абсолютно забить на происходящее. Потому что я не заметил, что в предыдущем раунде они как-то смогли реализовать этих оперативников атаки. Is Millenium seems to be having their gameplay right now reminds me of самый показательный по очкам и по количеству убийств по КПД игрок команды ARES, и в этом матче вообще, на этой карте на данный момент. I'm sorry, this is their 5th season in the Pro League, this organization, this team. And I don't know why we're seeing these seemingly game day jitters. That's what it seems like. We saw Liven miss his first shot. He ended up picking it up, but then he got taken out immediately after. It just seems like Millenium is off of their game. Their communication isn't as on par as it usually is. Позиция на мастерской. We're seeing some, like I call it, game day jitters. It could be that. I'm not entirely certain, but I mean, Millenium has made it свои первые времена игры в Rainbow Six Siege, и у меня карта граница, именно вот эта позиция на мастерской была самой первой, и почему-то после этого я влюбился в эту карту, не знаю. Мне она кажется достаточно интересной и логичной. Помню, когда только начал играть, вышло дополнение Dust Line, и все говорили, что это очень простреливаемая и неудобная карта. Но они не знали, что в будущем могут выйти такие карты, как фавелы, рейнширы. Really only 3 for the whole time so far. LSP. They're being outclassed, and it's problematic LZP for them или to do LSP? that. Скорее всего, LZP. And I wonder if it is jitters or if it's just simply that ARES did more work to get here. Now ARES is going to be playing this underneath. They don't have. They do have 2 roamers up top. Напростреливал рейнширу, мог вполне себе сейчас убить Касла, прошу прощения, Ягера, и делает фраг по Шоксису. But right now, this
setup that we're seeing here from ARES is still allowing them Делает килл ARES по бою. Pull this out. Right, they've given up a lot of space that they didn't give up the last couple rounds. That kill from Renshiro very important because Chaoxys is far and away the top fragger on ARES at the moment, at least stats-wise, and is an important person to take out right away. Not to mention the fact that if you look up at the top left corner, the first two down are your Smoke and your Echo. And we've said it once and we will say it as many times as we need to. Those are the two most valuable operators for you to have on site in those final minute and 30 seconds of a push, and they're now gone. That's unfortunate for them. Doesn't bode well, and we might finally see. Настреливает LZP по Яку. Спокен делает килл по Стизе, ARES отстреливается по Спокену. 4 в 1. Ситуация крайне неудобная для защитников, и тем не менее как-то каким-то просто чудесным образом не настреливается Файс по Ренширу, и это первый раунд в копилку команды Millenium. Вовремя среагировал, смотрите, как глаз, и на таких коротких дистанциях глаз может быть достаточно опасным оперативником. 3-1. It took some time, and they had really good. I like Renshiro led the charge in that way. That first kill was so instrumental, and then the pressure of a glass on the hatches above, especially when you're not going to contest it, is not an ideal way to play defense. If you're not going to push the glass, or not through the hatches, because obviously pushing the glass through the hatches is almost always going to inevitably lead in your death, but not to have that roamer presence upstairs to contest him. Right now, Renshiro was doing a great job with glass, and all of his kills have actually come. If I remember correctly, all of his kills have come as Glaz so far. And if I'm Millenium, that seems to be working. Stick with that for the time being. But ARES got a little sloppy there on the defense, and they got punished for it. And having two anchors not be as aware as they could have been so early on in the round is going to be a problem, especially when you've still got the entire enemy team left. 10 seconds to go. I'm curious as to Millenium. Позиция на оружейных шкафчиках. По всей видимости, Millenium решили включиться в игру. Yes, smoke is powerful. Smoke should be used. Should it be the single most important thing? Лижина видим в пике оперативников за команду защиты. I think it's too situational to really have a definitive answer, and for me, they haven't even really gotten maximum usage out of those smokes either. You know, their Ying didn't really employ any of the Candelas or smokes before she went down 2 rounds ago, and they very promptly dropped her and have not used her since. And I think even Jackal does Sledge's job in a lot of ways better right now. He's able to hunt down roamers effectively. The C7 is a great weapon to use. Secondary sidearm, your shotgun. Excellent at tearing up destructible surfaces. He's a 2-speed, he's a 2 armor. He does things very, very well at the moment and is in a very good spot. And oh yeah, he also has smokes. That's incredibly important too. But I wouldn't say that that's the reason why they're делает килл по Ренширу Вой. Достаточно неожиданно, я так понимаю, для Валькирии. Были эти позиции, в которых сейчас находятся оперативники атаки. Быстро они зашли и, видимо, все-таки не прочекал возможные прострелы. Шафис. The current top fragger for Millenium being removed from play here early. Right, it's not great to lose that, but they've still it was a flex/roamer role, so it's not LZP. Detrimental to the team on site. It's not like you've lost your smoke, it's not like you've lost your pulse. 5-4 ситуация. You know, I would защиты у нас в меньшинстве. Jaeger on site, one of them. But now you've given ARES the opportunity to worry a lot less about potentially getting flanked, and you only need to really designate one anti-flanker at the moment, as they're able to now push them from below as well as on the same level. So this is going to be an issue for Millenium, and they haven't had the best of luck so far. Chaoxys looks away at the last second. По таймингу Шоксис только что мог попасться. Однако пытается выжидаться, посмотреть, кто здесь есть. Ну, Стис, что ж ты сделал? Зачем же ты сюда вылез? Шоксис настреливает по нему, и ситуация у нас 5-3. LZP у нас находится в инжуре. Есть вся информация у оперативников атаки о местоположении защитников. Осталось только грамотно реализовать заходы на позиции. В принципе, я думаю, этот раунд может быть в копилке команды ARES.
Как его не видел? Как же его сейчас не видел, Йогурт? Что ж ты сделал? 4 в 1. Мне кажется, сейчас просто был переломный момент, который можно было отыграть достаточно хорошо, и никто этого не сделал. Не дают установить деактиватор, тем не менее Шоксис находится в очень выгодной позиции вовремя по таймингу и забирает LZP. 4-1. One bad round, and that's all it needs for them to regain their focus. We're on match point, roughly 20 minutes into this game, and we could be seeing Coastline, and we might not even need an Oregon at the moment. If ARES keeps playing like this, they will not need Oregon to take home the victory. Right. And you can see they employed the buck really, так, как правильно замечают коллеги, нам необходим уже Орегон для того, чтобы команда Millenium могла выиграть, потому что, по всей видимости, переломного момента сейчас не произойдет. Судя по прошедшему раунду и по прошедшим 4 раундам в исполнении команды Millenium. Напоминаю, что это пик команды ARES. Шоксис все еще самый результативный игрок этого матча на данный момент. Kyoxi is looking like Shaco from last series. Да. So here we are now. Match point. Шоксис как Шейко из предыдущего раунда, предыдущего матча. Почему я так путаю эти слова? Как замечает Bloodbass. Самый показательный игрок предыдущего матча. Напоминаю. It's been a monstrous effort, and it's been largely off the back of Kyoxis, but he's been able to get the support there too. And I think one of the things, a lot of people like to focus on KD and the way that one person is able to carry the team based on kills. But what they often don't get is that an entry fragger alone is not always capable of doing that. Yes, you have your anomalies that can just run right in, but you need the rest of your team there to give you that room to be able to do that. That comes from your drones, that comes from your support, that comes from your other potential second. Собрали всю необходимую информацию об оперативниках, в принципе, осталось только не подпустить. That's where it falls on support. So you can see certain players, yes, Kyoxis has 9 kills. But there's going to be people on that team who are directly responsible for a couple of those kills, but they just aren't credited it on the scoreboard. And that's one thing to keep in mind. You can hear some Candelas going off, and the leadoff kill is going to go to Safi. Делает обанфраг Шафис, отвечает Ренширо. 4 в 4. Renshiро did take massive damage here. He's down to about 5-10 health at max. But a 4-4 still underway. Ох, не успевает реализовать C4. Не добегает. Ух ты, не добегает Спокен, забирает СИС. 4 в 2, как резко поменялась игра. Есть информация об оставшихся оперативниках. Шоксис. 2 big mistakes that the Hibana of Millenium was able to take advantage of. Number one, you cocked the C4 and were ready to throw it, but you were too close. Even if you get that C4 off and you detonate it, what's going to happen? You might even take yourself out in the process. And number two, the shoot around the corner at the foot, I understand why, because you figure you're exposing yourself very little, and they're low enough that you might be able to take them out. Ренширо еще один килл, пытается забежать Шафис, но, естественно, его уже прочитали и знали, где он был. И это 4-2. Round number 6 does go in favor of Millenium. You can hear instantly, you heard the breaking of the door, just a pre-fire, head level, gone. At that point, you don't really have many options. This game is more competitive than it was, but it's still heavily in ARES' favor at the moment, and they are going to go back to attack where you have seen them be so successful thus far. So right now, ARES has the luxury of, even if they lose this, сыграли на ошибках защитников сейчас Millenium, естественно. So the idea как-то разволновались ARES при заходе на телевизоры некоторых игроков из Millenium. If they don't, they still can pick whatever bomb site they want. They're not forced to go downstairs if they don't want to. They're not forced to go upstairs if they'd rather go a pocket strat, do whatever. And I think that's going to lead them to комната вентиляции плюс мастерская. Опять же, выбором позиции нас никто не радует. You have the flexibility to afford to do whatever strat you want. You're not confined. You don't have to worry about it. You can discuss it when the round is over. But in this case, they might not even need to go to defense if they are able to be successful on attack. And look at, with the exception of Kyoxis, it's a 3 split all the way to the bottom. Everybody on the team doing a great job carrying their weight. And like I said, giving Kyoxis the space to be able to get in and get those kills. For me, on the other side, it's all incumbent on how quickly Renshiro is taken out. He's going to be fulfilling the anchor role. He's going to be on site.
He does have high fragging potential, so you have a clutch player on site, so when it boils down to the final couple seconds of the round, you have confidence to know that it's not over just because it might be a 1v2 in favor of your anchor. In this case, though, you don't really have much room for error because if you lose this round, that's it, and we go to Coastline for map number 2. Шоксис. Now taking a look at ARES here, they are going to get on this east balcony, try to take over east stairwell, which is a good starting point, but you need to get further in. And as the round progresses, Есть информация по Стизу, естественно, закидывать. Сейчас будет Стиз свои колючки. Настреливают, естественно, по нему. Как же его взяли в клещи. Осталось добить оставшихся оперативников на втором этаже. И, в принципе, можно записывать раунд в копилку. Но none of them really sustaining any significant damage whatsoever. That's just a free and easy kill. And it's not uncommon at all to see teams upstairs. Такие моменты, когда видишь оперативников через стену, хочешь сказать, ну вот, нажми на курок, и тебе будет счастье. Мы же понимаем, что и это так не работает. За такие штуки можно получить бан в игре. Changing. They're going to say upstairs is okay, but let's now put pressure on the bottom of the bomb site too. We've expended almost half of our time. It's a matter of getting on site. We'll leave Spoken up top, along with Voice. Spoken скрывает instead of having the buck downstairs, now they'll have Voice playing vertically upstairs, different level. Same effect. Put Я уже забыл, как эта позиция даже называется сейчас. Нарушение шкафчика. Шафис. 5 в 3. LZP огрызается. 3 в 4. Минус свой. Понимаете, где может быть Шоксис? Нет, не долетает C4, конечно же, не долетает. Минус Ренширо. 4 в 2. Неужели это 5-2? Absolutely incredible showing by him, and now a 4v2. Sofis is going to get a kill. 4v1. По йогурту, просто как-то pretty hard for them to come на какие-то просто необычайно неудобные тайминги попадаются ребята из Миллениума. И да. Делает еще один килл Спокен и закрывает этот раунд и эту карту. 5-2 в пользу ARES. Следующая карта пик команды Millenium. That was a lot faster than I thought we were. That I thought it was going to be. I think everybody else can attest to that too. So we are going to go to Coastline next, and big takeaways from that. Достаточно не сыграно, достаточно как-то без интереса играет команда Millenium сейчас, вот честно. Missed some pretty crucial shots. You mentioned that it might be first-time jitters. I wouldn't disagree by any stretch of the imagination. There were a couple gunfights there that they got cheated out of, I feel like. Yes. Millenium should have won them. They did not, and ARES was able to get away with it. Look no further than the Legion that fell in that final round right there. Void was able to breach through the wall and get a kill when Legion's back was to him. And he should have at least taken some damage, but there was no return fire. And from there, everything else just went according to plan. And Millenium, who went to LAN just a couple months ago, is on the verge of being knocked into the losers match. Получили то, что получили. Почему-то поначалу я думал, что команда Millenium будет достаточно агрессивно играть, однако почему-то сейчас она показала какие-то, ну, крайне плохие результаты. We've seen more upsets in these 2 weeks of play than we have, I want to say, in all of this year combined. Absolutely. Between season 1 of this year and season 2. Yep. And it might be continuing. Again, we almost saw one in match number 1. We might see one right now. At the moment, the number 6 seed against the number 3 seed, and the number 6 seed is ahead 1-0. And I bet there must be a lot of frustration for Millenium. I would love to tune into their comms to see. But before we do that, we'll head to match number 2 on Coastline. We'll go to Spain. We're going to go to Spain. We're going to go to Spain. So Coastline is our second map of this series. Let's head in, take a look, as ARES is going to be on attack, Millenium on defense. And just how this is going to go, I'm going to side with ARES on this. I'm going to go against the community vote. I'm going to go with ARES on this bomb site, or on this map, just due to the fact of their style of play, of their intensity. Тем временем мы возвращаемся в игру, карта побережья. Let's not also lose track of the fact that Border was ARES' pick. Пик команда Millenium, еще раз напоминаю. Посмотрим, насколько хорошо или же плохо они отыграют на этой карте. If you see ARES come out to a 2-0 lead on Millenium's map, I find it very difficult. Потому что предыдущие они, я считаю, просто отдали. It's not even about Millenium or ARES at that point. It's just about, it's not your map, yet you're winning. It's your map and you're losing. That's a problem.
Yeah, I mean, we did see basically in the last series, PENTA lost their pick of map and they won their opponent's pick against beGenius. Позиция на голубом баре. Ultimately, I think you're right. If ARES is able to come out strong in these first 2-3 rounds, secure a 2 or 3 round lead, Килл на Харрисом по гранату, а забыл, что там укреплено. Yeah, and I think the big linchpin here is, are they going to stay? Or I said the big linchpin is not applicable there. Есть первый килл от a very fast kill on the Яка. Забирается LZP. Все опять начинается крайне плохо для команды Millenium. You cannot be one of the first people dying, and how many times have we seen it? That one of the top fraggers or supposed top fraggers on the team is dying in the first 30 seconds. That's going to cause issues for your team. Some significant issues, and it doesn't start you off on the right foot. It's very similar to an Ash running right away over and over and over again. You're not getting the most usage out of that role, and something's bound to change at that point. I don't know if we're going to see a swap off at any point. Probably not. But at this point, you've got to throw something at the wall, everything but the kitchen sink, as they say, and see what works. So for me, if I was Ella and I got picked off that early in a round, it would not be that bad to come back from it if I had won the last map. Or if it was a very close map. Реншира попался в прицел Воя. With his team of Millenium that Очень didn't неудобный. necessarily perform the best in the last map, getting taken out very early on, I think that's got to be a frustrating. Пока без каких-то особых усилий проходит по головам команда Millenium, ребята из ARES. Стиз делает ответный фраг, минус Як. 4 в 3. And it was a good frag, absolutely, but now look, you've given them hookah and all of upstairs, they'll be able to push you downstairs in the bars, and that's one of the issues with going downstairs, is if you lose that second floor fight, it's very difficult for you to maintain control. Not just because the floors are destructible, as you literally just saw from Voy, but also the hatches and the drop-down opportunities. You can take control of stairs, and it's very difficult for them to rotate if they haven't done a good job of creating that rotate hole in the wall. And you can see now that they're scrambling. ARES is going to take a couple shots at Voy as Voy looks for kill number 2 from above. And at Chaoxys is going to get it, and Voy as well. So 4 в 1 ситуация, остается один Йогуртс. Есть информация о том, где он может быть. А у него как раз информация о том, где могут находиться оперативники атаки, и нет. И сейчас только какое-то чудо спасет их от ситуации. You might see him already, I don't quite know. No, it's not. Yogurt smacks down 1, has 3 more to go. Voy's got 1 bullet to his name, and Spoken. Ситуация 1-0 в пользу ARES. Be the last 2 if they catch Voy. But I think we're going to see here is Chaoxy taking the lower round. Шоксис делает завершающий килл в этом раунде, и 1-0 в пользу команды ARES. They haven't slowed down at all, and it's just they've been able to push the roamers out of sight, and there's no way. The roamers that I've noticed for Millenium are not retreating to sight, and they're not pushing onto sight. They're just kind of existing in the far-flung roamer range. If that's a term I can use, Все крайне плохо для команды Millenium, потому что и сейчас они не показали какой-то заинтересованности и хорошей игры в данном моменте. They concede control of that area to ARES. That's an issue. But instead of then saying, all right, you know what, we've been found out, let's at least put that support on site. Пульс, Валькирия и Ягер выбирает команда ARES. И Millenium остаются верны своему выбору из предыдущей карты. Изменения здесь появилась Хибана и Следж. В остальном это Эш, Шакал и Капитал. Непонятно, каким образом они хотят реализовать на данной карте и этих оперативников. Что нового они хотят нам показать? Кроме того, что, в принципе, они здесь не нужны. Я даже и не знаю, господа. Як? Yes, absolutely, and it hurts when you lose one of those roamers so quickly. We've seen this a couple rounds now. We saw it for 2 rounds on border, and now 1 round on coastline, where you lose a roamer within the first 30 seconds. And a lot of times, that's terrible for your team, because then you're left with 1 roamer to do the work of 2. You can't kill time as effectively. It's harder for you to get. Я хочу, конечно, ничего заранее предвещать, но что-то мне подсказывает, что третьей карты мы можем, в принципе, и не увидеть с большой вероятностью. Но, надеюсь, я ошибаюсь. Конечно. And it's something that they're going to have to work on now, because you can't just stay in that limbo. It's clearly not working. You've tried it a couple times.
And right now, you're down one already, and like I said, I think this is going to be decided in the first couple rounds. And it's looking like ARES has an opportunity to take us home in 2 maps. Now, Jacques, which is the pulse, you see him getting identified by the Jackal at the moment. That's Renshiro who's tagging him. He's moved on over towards the CCTV hallway along. Ох, на какой тайминг попался LZP, делает минус вой. 5-4. I wonder if we're going to see a change from Liven off of these roles, because he is consistently one of the first dying for his team. He's very struggling. He's struggling very much right now, and that it means that his team isn't able to work around that. It's almost as if they're in a couple rounds where you are just starting. Просто фармить следы, просто фармить себе опыт. I'm sure a performance. У меня такое ощущение складывается Ренширо. Я играю за Шакала. Something that the team is going to have to fix, or at least address over the next couple rounds. Однако, может, он что-то задумал. Время покажет. Ух ты! Какой тайминг поймал Ренширо от Шоксиса. Делает киллвой. Ситуация 5-2. Остаются 2 оперативника на парапете. И что же это будет? Нет, не подпускают. Осталось их только не подпускать. Тем не менее, Стис делает килл по вою. И сзади оказывается Як. Айхарс его убивает. Минус Чеок. Минус Шоксис. Хотел сказать Чайоксис. Да. И Шафис просто завершает мучение команды Millenium. 3-0. Even the rounds that I feel like ARES has lost or have lost could have still gone in their favor. I do not think there has been a decisive win yet for Millenium. Почему-то мне кажется, что это был третий раунд по ощущениям. Третий раунд по итогу второй. Третий раунд будет сейчас, I don't know if Millenium isn't droning. I don't know if they're not communicating properly. But there's too many opportunities now where one lone member of Millenium will storm into a room without checking corners or checking crossfires and die almost immediately. And you can't do that at this level because you will get punished for it. Опять же, какая-то вялая игра от Millenium'ов. Опять же, позиция на голубом баре. And aggressive roam game. And as you said, maybe but another team on Oregon, you run. И опять же, что-то мне подскажет, что никакой результативности мы сейчас и не увидим. Чем это может быть связано, мне, если честно, непонятно. Возможно, с какой-то незаинтересованностью, возможно, с каким-то уже, знаете, забитым местом на категории. То есть им не нужно побеждать, им не нужно проигрывать. То есть не будет зависеть от их результатов их дальнейшее продвижение. Но, тем не менее, игра очень вялая от такой достаточно сильной команды, как Millenium. But your intel right now is not strong enough to know when it's safe to push in and when it's not, because you're pushing in at the wrong times and you're getting taken down for it. Хотелось бы увидеть более агрессивное противостояние команд, а не игру в одни ворота, знаете, когда вот так вот происходит периодически. Last time, very early on, I think Liven got caught trying to transition from the A site over into the. Потому что Пролига живет, знаете, такими моментами жесткими, какие нам показали ребята в предыдущем матче, естественно. И как нам показали PENTA, It's a matter of containing the operators that you know that you have to deal with. Right now, Millenium has a very strong roam game. You can see two of them in an aquarium right there with the castle barricade, and they're anticipating a push from that side. You can see that there are, of course, none of the attackers over there, though. So right now, you've got two of them stacked up on a side where they're not, and the only person давайте называть этого парня Гроза Millenium. Sitting on the stairs, the cool vibe stairs, and they're going to wait. They're going to try to get the castle now as there's a rotate hole in hookah. You cooked that a little bit too long. Немного по таймингу не закидывает гранаты. Хотя, конечно, мог дважды мог забрать Касла. Но Касла выбирает достаточно удобно для себя на данный момент позицию. Есть, конечно же, информация у всех оперативников о том, что происходит на верхних этажах. Has, I want to say, some of the least amounts of fall-off damage than other guns. It maintains its Чуть-чуть появилась голова, да, настреливает Вой, все-таки забирает их Айреса. Тем не менее, Шоксис в инжуре находится. Не заметил Вой, конечно же, головы.
Головы Бака. Прошу прощения, не заметил Вой голову Пульса. Хотя она, казалось бы, была в прямой досягаемости. И тем не менее, Энширо огрызается и делает килл по Вою. Ситуация 4 в 3. Резко поменялась. Йогурт сделает еще один ответный килл. Еще второй килл от Йогурта. 4 в 1. Остается Millenium. О, какие Millenium? Что со мной не так? ARES, конечно же, ARES. Все-таки выкуривает Спукин Пульса из его крайне удобной позиции. Ну, я не знаю, что может делать Спукин. A strong gust of wind from the Spanish coast will take Spoken out right now. So there's not very much left of him. And now прочитал, конечно же, Йогурт игру своих оппонентов. Прочитал он и игру Хибаны, потому что с тем количеством здоровья, что он сейчас хочет сделать, мне кажется, да, Стизу просто нужно провести мимо нее прицелом, и она умрет. Что сейчас и произошло. 2-1. We both feel was indicative of them sweeping this series, sweeping this map. The fact that Millenium didn't let it get to a 3-0, I think shows that they still have a fighting spirit in them, that they have a chance to come back here. If for whatever reason we see ARES win the next 2 and take a 3-point lead to make it 4-1. Хибана, Слэдж, Эш, Капитал и Blackbeard. За атаку смог мира Элла, Валькирия и Бандиту за защиту. Достаточно стандартные пики, за исключением, конечно же, Капитал. Вой — показательный и самый результативный игрок на этой карте. Заметьте, не Шоксис. Позиция на кухне. But if they had, how they didn't swing somebody over to that balcony, or at least from the roof, to try to get some fire down into that room, I think it's a waste for them to not have taken that avenue, because it would have been able to potentially keep Chaoxes alive. Достаточно уверенно чувствуют ребята из ARES себя на этой карте, но как ни крути, как ни крути. It was a great hold from Millenium, and it's the type of thing that they're going to need to string together in order to get back into this. Не знаю, пока не могу ничего сказать по Millenium, потому что, несмотря на выигранный предыдущий раунд, они, мне кажется, немножечко как это побаиваются ARES. Нашли камеру Валькирии. Решает оставить позицию на баре защитники. Решает просто туда подпустить всю команду атаки. And not actually have the explosive radius behind to get the castle that was prone there. So they were able to get away with, I believe the castle was... Слушивается Валькирия, конечно, во все, что происходит. And then the second grenade cooked way too long, blew up somewhere near the couches, and wasn't even able to make it the distance. So that was a problem for them, and it was a waste. And you know, if you had made that nade, you would have been able to take the castle out. It would have been a lot easier to push in. You could have had Chaoxes run in. Void не спеша подходит на позиции, естественно. Минимальная информация у всех сторон о местонахождении своих оппонентов. Сейчас будут решать исход этого матча какие-то, знаете, случайные столкновения, которые ты не ожидаешь, и просто на скилле будут преодолеваться оппоненты и соперники. Стиз. And right there, you already see Void getting spotted out there. Stizzy's going to try to challenge this from a distance. Void's going to take a little bit of a closer angle behind the half wall. C4 comes out. О, C4! Вовремя закинули, конечно, с C4 взрывчатку, заинжурили. Тем не менее, оперативника поднимают. Does able to get the down but not out, gets picked right back up, and we are still at a 5v5. Агрессивно зашел LZP, никто не ожидал в этой позиции. Сейчас буду всячески выкуривать Воя, естественно, ничего не получится. Отстреливается он по LZP, Шафис отстреливается по Хайрусу, ситуация 4 в 3. Ничто не дает пройти мимо Воя, но, наконец-то, Стиз добивает его. 3 в 3.
or one little electrical barbed wire or hit from Safiz's batteries, he will go down for the count. Renchiro's moved his way into the A site. He's looking to grab a kill there onto the smoke, but looks like Шафиз забирает Йогурта. Спокин забирает Рейнширу. 3 в 1. Стиз, тем не менее, огрызается. В любом случае, ему не нужно просто так отпускать эту игру. Да. И, соответственно, Спокин знал, где пойдет Стиз. И это очередной раунд в копилку команды ARES. Millenium did an excellent job of flushing the roamers out, but unfortunately they lost too much time in the process. Пятый раунд, господа, на ваших экранах. Напоминаю, что предыдущую карту выиграла команда ARES, и, по всей видимости, выиграет и эту карту. Судя по заинтересованности команды Millenium, либо они просто не понимают, как играть против этой команды, либо, как я уже говорил ранее, просто не заинтересованы в победе. Потому что бывают те матчи, когда ребята просто выходят на улицу с тачанкой, ставят ее, просто начинают всячески фаниться. Я даже не знаю, как это можно вообще все комментировать и как себя так вести вообще, потому что были же такие прецеденты. Even though it only says 1 kill, these have been stronger performances thus far, and he's going to need to keep that up. Now, of course, with 3-1, we could be seeing match point this time around, but if their defense is as good as their offense was there, it'll be close. Yeah, we're going to have to see here, because I feel like ARES is on a roll. They've got Millenium's number. Yes, Millenium puts away from a round every now and again, but ARES, if we're looking at the grand scheme of things, has had a stronger gameplay nearly every single round. Right, and even the round that Millenium won, as well as I think they played it, I think that ARES made a big mistake, и выглядят which was challenging ребята из команды ARES намного сильнее каждый not being as accurate раунд, as it could be, and в only отличие Millenium, естественно, в данном people stacked контексте. up, and who could have tried to flush 2 people out, all staring in the same direction. You've got 4 sites, all that are going to collide. Take one of those operators on attack and push from another direction. We didn't see that. That's okay, it happens, especially when time is of the essence. It's hard to rotate like that, but it ended up costing them the round. It could have been 4-0 right now, but we still see that Millenium has some life. It was a good effort last time. And 30 seconds in, ARES is going to start their push. Now, Liven is going to be the sole defender down here in the red bar, which is Гроза Millenium'ов номер 2. a tricky spot to hold, because there's always going to be nades tossed over. There's not many places to hold from. You're either going to be behind the bar or behind the centerpiece. And it's easily... Оставляют вынуждены оставить защитники бар. LZP. Right. And the way I'm going to look at it right now is they're on a new site. That's okay. ARES is going to have to try to make it work. I find that Millenium решает поставить клейма. Интересно, сработает ли он? Ух ты! LZP уже поджидал Шоксиса здесь, а Шоксис-то его как раз таки и не ждал в этой позиции. За что и поплатился, конечно же. Спокон. Подключается Millenium в игру, конечно же. Никак нельзя без этого. Я надеюсь, что подключается. А не просто это был случайный килл. Не дает, не дает Яку. Йогурт решает еще один на всякий случай поставить, потому что не доверяет он тому, что происходит. О, не дает Йогурту пройти Яку. Выбегает, как нагло выбегает! Как нагло выбегает, делает 2 килла. 1 в 4. И это 3-2. Throwing it down. I think that might have been a 3, if not a 4K for him right there. Biggest issue at the moment. Liven did get a kill earlier. Заигрались опять же на парапете ребята. Да. Завершающий килл LZP делает, и это 3-2. Showing signs of life again. The biggest issue there, second round in a row where ARES has stacked too many people up in the same area. And it can work if you can flush them out, but you run the risk of exactly what just happened from happening, which is Yogurt gets aggressive, he pushes you when you least expect it, and that M4 of Jaeger is just... Вот сейчас я увидел некоторую заинтересованность, потому что, судя по тому, как выбежал Ягер, судя по тому, как он все-таки решил не рисковать, даже поставил второй СОГ, было видно некоторую заинтересованность, но опять же вот этот вот шакал меня очень смущает. Millenium finally, though, this has been the first round where I'm like, all right, they might actually have what it takes, because yes, they have the experience, they have the skill, and so on and so forth, but today alone,
they just don't seem like they've actually been fitting the shoe that they've been wearing. Right. Йогурс второй по показателю очков и количеству убийств игрок на этой карте. Could be the fact that they're just nervous. Maybe they didn't strat as well as they wanted to. That's okay. If they make this competitive, then we can go to Oregon for map number 3, and we will continue to enjoy some competitive matches. But in all reality, this is Millenium, I would say, underperforming. Yes. That's what it is that this is a team that is capable of an awful lot. They have a great seed. Maybe there's some issues with team chemistry. Maybe, you know, there's been changes with the meta, and that happens. How many games, not even Rainbow Six, but how many games are there subtle changes that can knock a team that looked unstoppable out of contention? It happens regularly depending on the way that the players are able to adapt. And with Millenium, they are a very good team, but right now, the 2 rounds they have benefited off of a lot of mistakes from ARES, and they need to themselves stop making mistakes because they попытаются сейчас кого-то достать с крыши, конечно же, но я не думаю, что ребята из ARES настолько глупы будут для того, чтобы просто там так открыто бегать в начале раунда. ARES is going to pull away and take this to match point. I think if it goes to match point, it's going to be over the round after that. I don't see Millenium being able to hold off 2 rounds if they lose the next one, especially now that they're on attack. And they've looked respectable on attack, if not great, even though their 2 wins have Пока не определились с тем, как хотят зайти на позицию Millenium. If I'm ARES, this is do or die. Because this game has tightened up a lot, not just in score, but also, I would feel, in attitude. I bet Millenium is feeling better right now than they have at any point over the last match and a half. Now, what we're going to be seeing here from Millenium is going to be a north balcony and penthouse take. Есть, конечно же, смысл Millenium побороться, потому что еще не все потеряно. They're going to focus on a more standard push, which is into VIP. You're going to see Jacques and Void getting into position for the C4 tosses. What's going to happen first? Jacques going to spot when they push in. He's going to most likely ping for Void to toss the C4 up, and then Jacques will use his C4 afterwards. And it's a bit unconventional to see 2 because that's a lot. That's might even be considered a waste of an operator under the site. And as you can see, as the EMP goes off, that cardiac sensor doesn't pick anything up. Прощения, смотрит, пытается найти оперативника, который есть, находит. Конечно, не будет здесь бетонного толка, он бы его и взорвал. Ну, только собирать. Нет, это не работает, деактиватор-то установлен. 5 против 5, а деактиватор-то установлен, правильно заметили коллеги. Ну, да, собирают лишь плоды команды Millenium, всех ребят, которые начинают уходить на деактивацию. Даже комментировать нечего. 5 в 1. Да. И завершающий килл делает ARES, и это 3-3. 7-й раунд. Вот сейчас я вижу какую-то игру от Millenium. A flawless round, not just in execution, but also in terms of bodies. Millenium right there, that's the kind of thing that they need. And they've finally found it. And now I'm going to argue that momentum is starting to swing in favor. Ничего не могут противопоставить игроки ARES, игроки команды ARES. Number one, it's a high-risk, high-reward game because there are ways that you can play it that you can deny the Valk or the Pulse from getting you with the C4. You saw that there. The way that he threw the C4, the bathroom wall ate it. And it was not able to get the bottom. So you stack 2 operators down there to do the same job, and neither of them could do it. Now you've got 3 on site, and when the Valk and Pulse now have to come back to retake the site and stop the diffuser, you've lost control of the actual site itself. And that's just something that most teams are not going to be able to fight against, especially when there's still 5 of the operators. And Millenium showing their strength. They didn't lose a single person. It was a really outstanding round from them, and ARES really should have probably only stuck 1 of them down there, maybe have the Pulse down there by themselves, because if you had the Valk up top, you could have potentially benefited from either delaying or getting an entry frag, or one of their entry frags when they pushed it. I feel like you're right. There should have only been 1 downstairs. It should have been the Pulse. I feel as though the Valkyrie could have been up inside of the theater. Pulse can still give the exact same call out, whether it be via a ping or whether a vocal communication saying, look, the plant's going down by bathroom door. Then you get a quote-unquote pre-fired C4, toss it on over as you're already ripping it through the door, go and toss it. That is, I think, has a better chance of hitting its target than going underneath where you don't necessarily know exactly. Решает выждать кого-то, чью-то голову, чей-то пиксель. Absolutely, and
look at our screen right now. It looks like ARES is going to be. Забирается вой на крышу, опять же хотят посмотреть кого-то с позиции прохода, а также, по всей видимости, поукуривать засидевшихся из бильярда. Шафис. They'll patrol from above as almost a minute into this round, and a game that was 3-0, or a game, sorry, that was 3-1, is now tied up at 3-3. Попался кто-то на гром из оперативников атаки. По всей видимости, я не удивлюсь, если... Ах, как из дробовика просто убивает воя Хайреса. Voy getting lead-off kill for the umpteenth round so far today. We talked about the fact that Buck is not necessarily your entry fragger. He works best when providing the opportunity for your entry fragger to get in, take advantage of verticality, of destruction in holes in walls and floors and ceilings, and that sort of thing, and put pressure on не поставляться ринширы, что является достаточно адекватным решением в данный момент. Потому что все оперативники на счету, все игроки на счету, потому что ситуация 5 в 4. ARES чувствует себя достаточно хорошо, а уже 4 в 4. Разменивают Стиса и Шоксиса. 4 в 3. Как резко умеет поменять ситуацию в игре. Right. And from above, Voy is still just sitting there waiting patiently and has almost boxed himself in all alone, and it's just waiting, because the moment that he moves, I have a feeling we're going to see Stizzy make work. He thinks that there's an extra going off smart move. He manages to evade it. He's now going to try to go for the kill. He'll see the mirror through the floor, but can't make it work. Не сработало в данный момент. Есть килл от Софиса. Минус LZP. 3 в 3. Нет, не дает Йогур все-таки Вою реализовать этот килл в конце концов. Как он его просто в упор стоял и ждал. Делает еще один килл, 2 в 1. Я атакующий, несмотря ни на что, забирают этот раунд себе в копилку. Это 4-3. Казалось бы, просто все карты были в пользу Millenium, они каким-то образом просто расфокусировали свое внимание и, соответственно, за это поплатились еще одним раундом в копилку своих оппонентов. 4-3. Shit happens. Совершенно верно. Тем временем, пики оперативников — это Элла, а уже Смоук, Мира, Пульс, Валькирия и Бандит. За сторону защиты у ARES, соответственно, Хивана, Шакал, Эш, Блэкберт и Тачер. Зам атакующих со стороны Millenium. С тех пор, пока не перестанут брать Шакала, мне кажется, ребята из Millenium никогда не выиграют. Прошу прощения. Достаточно агрессивно ответили ARES на действия Millenium'ов, несмотря ни на что. И все-таки всеми силами, сконцентрировавшись, максимально вырвали себе победу в предыдущем раунде. И сейчас мы с вами можем стать свидетелями овертаймов, либо это 5-3 и 2-0 в пользу ARES. Especially if you're hipfire. How many times have we seen somebody just go around the corner and double, triple tap somebody with a very quick hipfire kill? Because the way that this game works is that if you're peeking around a corner, if you go quickly, it's almost always going to be in your favor if you go around the corner before they can actually see you. If I was the Mira, I don't know if that was an optimal place for her to be. I would have been a little farther back in Sunrise Bar, not just to kill time, закидывая игру в самых неудобных местах. Кстати, очень удивительно, почему Гром не отмечается на карте у их хозяина оперативника, как те же колючки Лижина. Очень интересно. Мне кажется, полезность силы Вардослава еще больше, нежели она есть сейчас.
И уже в начале стрима это достаточно полезный игрок как для команды, так и для игры в соло. Заходит также с кальянной и пытается чуть следы, но пока что никого нет. But if he was droning and got off the drone, Mira should have heard it. Yeah, absolutely. And it's just, it was a big misplay. It's okay, it happens, but unfortunately it might have just cost you an ability to come back. And like I said, I think that should have been Millennium's. But now we see another defense down in Kitchen. And ARES is just going to try to hang on for the next minute and a half. Every single operator still up. LZP все еще находится на позиции и пытается has taken some damage here inside of the Sunrise bar. I'm not exactly sure from whom it came from, but he still has 2 shields left and looks as though he's going to be intact trying to hold down the hallway here. You've been able to open up that wall, get a lot of use out of it. That is good for them. A site, the only one on site is Smoke. Нет, не дает все-таки Шоксис это сделать. Gas grenade. He's going to be smoked on out here if he moves in towards a little bit closer. Успевает вовремя, конечно же, он отползти и получает никакого дамага от гранаты, he's going to take the safer route, get back to site, realize that Blackbeard's going to get picked up. 50 health off the board for him. 50 health off the board, but also Renshiro's going to get reset with more health than he had before he went down, which is good, but they're not getting those 25 to 30 seconds back. They just lost by having to stall, pick the Blackbeard up, and push it again. And now they have 30 seconds to actually make something happen. All 10 Ренширо вновь хочется ринуться в бой. Несмотря на то, что он до этого очень жестко за это поплатился. Килл от Ренширо, килл от Стиз. 5 в 3. Еще 2 килла от Ренширо и Йогурца, и это 4-4. Да, у нас овертайм. Millenium will now be bringing this back. We're headed to overtime 4-4. A really good hold, and one of the things that happened was Stizzy applied a lot of pressure from that window that prevented the Smoke from being able to push up and secure the kill on the Blackbeard of, was it Renshiro? So you end up with a position where Renshiro is down, you have Stizzy guarding that window, denies them the ability, and he was just outside of range of that toxic bag. He was so close, but he was just outside of range. And what that did was the Smoke now had to rotate because he knows the Blackbeard is going to get picked up, and there's going to be 2 facing the doorway in the kitchen. He knows there's one on the window. That forces them all to abandon that site, and they've already forfeited control of both Blue Bar and Sunrise Bar. You've lost control of outside, and you have all those holes in the window in the kitchen, which means that Courtyard can now see in as well. You basically hold up all 5 of the defenders in one area, and Millennium was able to just walk right in and meticulously take one after another, and it was a flawless round. They didn't lose a single person. It was a great round from Millennium. Now we have overtime ahead of us. So Millennium seems to have been doing a decent job on this top floor hold. Last time we saw Voy get up onto the hookah window, he had a good drone placement, saw Renshiro multiple times, but due to the way the reinforcements were, Millennium was able to skedaddle on out of there. Renshiro not getting picked off from Voy on the window. But we'll have to see if the same thing's going to happen. Looks like Voy he's already over here. Voy being there, not necessarily so much of an issue, you know, and back when Blackbeard was played a lot more frequently, aka almost every single game when he was a top 5 operator by usage, that's not an unusual spot to have him. Make sure there's a Claymore down there so nobody can run out at you. But most importantly, having a buck up there is not a terrible idea, especially with that skeleton key. As long as you've opened some things up and you don't really need it, you can hang a buck there. He's got the long-range sight, the ACOG, he's got the frag grenades if absolutely necessary. The biggest issue that they ran into last time was not the buck being there, it was that Ash was also nearby and they didn't dispatch somebody to push into Aquarium. As you can see, they are holed up heavily right now, which is where Millennium has stacked up their defense. And Yogurt's playing in the exact same spot as last time, and they'll both get double droned. Now, last time Yogurt's picked up 3 kills from this position. And I have to say, ARES needs to find another way to challenge this or push into a different site, or push in a different way onto hookah. Because right now, what's happening here is... Well, first of all, Yogurt's playing in the exact same spot as last time, and they will both get double droned. Now, last time Yogurt's picked up 3 kills from this position. And I have to say, ARES needs to find another way to challenge this or push into a different site, or push in a different way onto hookah. Because right now, what's happening here is
Пытаются реализовать опять эту гранату бесполезную ребята из ARES по йогурту, что, собственно, просто по большей части отвлекает их внимание. Тем не менее, Шокси забирает их ARES, йогурт отвечает по Янку. Бой делает килл ответный по йогурту. Use the charge of, use the shotgun of Buck. You can open up that floor. You can. I promise it works. Now a 3-on-4 here in favor of ARES on round number 1 of overtime. Millenium в меньшинстве. Flashbang's gonna come out. Renshiro may have been blinded by that. Тем не менее, закидывает гранату по пульсу и забирает его. Only 2 members left here from Millenium. You've got Liven and Stizzy. Stizzy's going to be inside of the A site, right behind the bomb. Не ощущает какого-то жестокого сопротивления сейчас ARES. Go to open up the castle barricade, and this means this is where we should have seen before. Kaoxi's underneath as an Ash. This is where you want Void. You want him down underneath and have Ash above. Use that speed to your advantage. Get in there, grab the kill on the frag when he's trying to rotate. Необдуманные такие заходы могут очень печально сказаться на результате раунда в пользу Millenium или в пользу ARES. 20 seconds to go. Spoken's going to try to get in with the plant. C4 is going to get tossed out. Almost overthrown, не дает поставить. Не дает поставить. Заинжурил одного, заинжурил второго. Делает LZP 2 килла. Заходит сзади Софист. И тем не менее Millenium забирает этот раунд себе. Оставших 4 в 2. Максимально слаженную и грамотную игру сейчас показали Millenium. Ну, да. Однозначно включились, однозначно понимают, что сейчас происходит. Казалось бы, уже никто и не верил, что это может произойти. Позиция на пентхаузе, Элла, Мира, Пульс, Валькирия и Ягер. Мне кажется, они выиграли все раунды, где у них не было шакала. But is playing a lot better, as is the rest of the Absolutely. Я уже и не помню, если честно. Да, достаточно красивый матч в исполнении Millenium мы сейчас с вами увидели. Играли бы они всю так игру. И мне кажется, мы бы сейчас уже подходили к тому, что Millenium выигрывали бы эту карту, и это было бы 0-2 в их пользу. Но, по всей видимости, нам видеть карту Орегон. И... Practicing. Maybe a couple of their members came into this cold. They might have gotten off work. They didn't practice. They didn't play. And this is essentially their warm-up. And now you have these players that are all well-tuned for it and are actually able to frag at the potential. And this is the Millenium over the last 5 rounds. This has been the Millenium that made it to LAN and finished 3rd overall last time. And they got to keep it up because they have a fierce competitor in ARES. But I think they're capable of doing it as long as they keep going at this pace. Да, находится Янг в позиции, которую, в принципе, можно достаточно неплохо простреливать с крыши, но о нем нет информации. Успевает, понимает, что по таймингу йогурт перезаряжается и перебегает Round, it almost feels like they're not being pushed around anymore. And now you have an opportunity for Millenium to take the reins, and they've done so. And it looks like ARES is the one that's trying to make things work. Last round, I think it could have gone either way. That was a very close round that ended up going off because of a strong play from Stizzy and a good flank from Liven. But this time around, good is not going to cut it. It can't go either way. If you're ARES, you need to win or else you go to map number 3. Now, ARES appeared to have forfeited VIP lounge. We're not seeing any defender in there. However, Void's going to be at the bottom of Cool Vibes. Millenium going to push in from that north balcony. Renshiro moving in towards the doorway, tosses out a flashbang so you can get a little bit closer. That mirror window, though, is going to be probably one of the biggest detriments. That's going to allow them to basically get that line of sight, toss out those C4s when needed. What they do need to be careful of is that underneath play. That's what we're going to have. Крайне сейвово, опять же, играют ребята. Опять же, никаких резких врывов на позиции. Пока что. Хотя сейчас все возможно.
even one wouldn't have been sufficient because they weren't able to get the kill and stop the diffuser. In this case, you're putting 2 underneath. They need to have better luck this time or else it's going to be a repeat, and they lose this map. There are no takebacks. So in this case, hopefully it's better executed, but you also have to look and make sure that Millenium plants exactly where they need to, like last time, because if Millenium slips up and plants somewhere where they shouldn't be. Да, не дает Spoken поставить деактиватор настолько дерзко, насколько задумали Millenium. Еще один килл от Войза, Боя, простите. ARES will come back with a refrag there onto Kaoxi. That's going to be the Ella down for the count. It looks like a trade. No, it's not going to be a trade. Yogurts picks up one, gets refragged out by Boy. That's going to be 2 for him on the round. 2 on 3 now. 15 seconds to go. Diffuser has been downed behind the bend. And now it's all up to ARES here. And it looks as though round count. We got 5 seconds left to go. Diffuser's going to be underneath. Voy knows it. Что же сейчас будет? Pistol kill and Plant goes down. And it looks as though we are going to see this here. Установлен. Нет, тем не менее, Вой не дает это сделать. Какой своевременный пин был по камере. Какая своевременная камера была. Просто не дал, да, абсолютно согласен с своим коллегой, это была просто замечательная работа. Третий раунд овертаймов, матчпоинт, и, соответственно, сейчас мы увидим, кто выиграет эту карту, побережье. И команда Millenium, напоминаю. They got it by the skin of their teeth. It wasn't for Spoken's great throw. I think that entire thing falls apart and Millenium takes it. So Spoken had a really good toss. That was the Mira who tossed it over the bed, got the diffuser downed at that location. What it also did, it allowed Void to continue playing underneath even without a C4. And especially because the это было что-то с чем-то. Конечно, конечно. Сейчас последние раунды самые ответственные, самые решающие становятся. Millenium решают взять, помимо всего прочего, Дока. Собственно, то же, что и дало большие шансы на победу в предыдущем матче минус против PENTA Sport против beGenius. Если бы они в свое время не взяли там Дока, неизвестно, чем бы это для них повернулось вообще. 5-5, господа, на ваших экранах. We are going to see diffuser or the bomb site go downstairs into the red and blue bar by Millenium. Now, previously this has and has not worked. Это опять также достаточно стандартно и по дефолту организовать оборону позиции на бильярде. It will be a 2-0 victory in favor of ARES Esport. And if they do win this, if Millenium manages to pull through on this 11th round, we'll be headed to our 3rd and final map. I'm honestly excited to see Oregon. It's already been an exciting 5 maps that we've played so far, but I would really 12 киллов мы видим у Воя, 11 и 12 у Стиза и Йогурса, соответственно, из команды Millenium. Показательные игроки, достаточно показательный матч. So it's something that these teams will eventually have to find an answer for. The more we play on Oregon, the larger the sample size is going to be to see how they're able to combat it. Right now, ARES is stacking up very heavy in hookah. They're going to try to waste those ADSs, and all it takes is 1x Kairos to exhaust the ADS that sits there. We'll try to open up that wall onto stairs, because once they get control of the Cool Vibe stairs, all they really need to worry about, unless there's somebody underneath, which at the moment it doesn't look like, all they need to do попытается с тех же самых позиций что-то сделать. Вой. And at the moment, Renshiro is holed up in there. Instead of playing a pulse, a dock. So he's going to get that ACOG. О, не успел по таймингу просто реагировать Ренширо. Очень интересно, если он его ждал, почему он не начал стрелять. Прошу прощения, Ренширо как раз реагировал. Почему не среагировал Вой, свой вопрос. Being put to good use immediately, and Voy has been so strong. Сейчас бы Йогурцу просто встать у лестницы и, как говорится, бум, хедшот. Бум, хедшот. You've lost Очень Jaeger, просто. you've lost a Roamer. I would say that right now, still ARES at a deficit by losing those 2 frag grenades, losing that buck. It's not going to allow them to really blow up Geisha the way they want to try and establish control above the bomb site unless you expend an Ash charge or 2. You still do have the dock upstairs, and that's a lot of longevity for the defenders, because even if you take him down, he can just get himself right back up. The way that he's playing with that castle barricade, it's unlikely that you're going to be able to pressure in to get that kill before he's able to use that stim pistol to come back to life. And
with under a minute to go. It's a 4v4. Времени меньше минуты. Спалился Стис о том, что он находится на данной позиции. Шокси ждет просто спину тех игроков, которые сейчас что-то начнут делать. Абсолютно нет никакой по нему информации. Ему осталось просто настрелять по тем оперативникам, которые будут выходить, и все. Делает киллер широк. Самое время заходить и что-то делать. Шоксис в спине делает свою работу. Делает еще -1 Шоксис. Остается последний оперативник. Деактиватор будет установлен. Естественно, деактиватор будет установлен. Шоксис, есть информация по последнему оперативнику. И тем не менее, Ренширо делает даблкилл. Господи ты, боже мой. Какой же конченый раунд сейчас был в исполнении обеих команд. Это просто какой-то кошмар. Вот они, эти неработающие против атакующих и против защитников. Я даже не знаю, что какие слова придумать. Вот они, эти неработающие система дропшотов. Просто не успели по нему настрелять, я считаю. Третья карта, Орегон. Once that happens, you don't both peek the doorway. No, you don't both peek the doorway, and they did that, and Сейчас Ренширо сотворил просто какую-то дичь. Я просто не могу никаких слов подобрать этому беспределу, который происходил. Действительно, зачем его было пикать, если вы даже видели, где он идет? Просто надо было подождать, и чертова победа в вашей копилке. Но нет, мы будем спешить, мы будем что-то делать, и... Я даже не знаю, что вообще можно сказать по этому поводу. На самом-то деле. Millenium started to get a better feel. They started to get more comfortable. We saw acts of skill, acts of basically play that we didn't see in the first map. Right. With Millenium. Millennium found their groove, and I think they made a couple changes. Liven, I think, started to play a bit more passive, which was good because being that aggressive was not working out for them at all. How many times did he find himself in a set of circumstances where he'd push up or he'd get a little bit too, how would I say, too complacent and then try to use that aggression. Отыгрались, конечно, Millenium за всю свою первую карту. You can't have your entry fragger or your roamer going down that quickly. Liven tightened it up, started to play a bit more passive. Просто нет никаких комментариев по поводу того, что сейчас произошло. Это из тех моментов, когда вот лично сам испытывал такие, вот чуть-чуть не хватало, и потом ты начинаешь анализировать и думаешь, господи, какой же ты тупой был в этот момент, зачем ты начал это делать? Если достаточно было просто подождать и не торопиться. Or if we are just going to see, hey, are we just going to see the smoke grenades, the Candelas go for a basic plan? It's a map that everybody used to tout for being so balanced and how great it was. It's probably one of the most balanced maps in the entire game. That's what most in the Pro League have said to me, and that seems to be the sentiment among all of them. And now it's so attacker favored because you have this strategy that there has yet to be a sufficient counter for. I don't actually think I've seen once it starts. Когда межсезонник выйдет, and I don't mean like you run in and get a couple frags like right off the onset, and it never really happens. But the moment that hatches open in those Candelas, точнее, либо в конце октября, либо где-то в начале defense has actually prevailed. So at some point, somebody's going to have to figure it out because there's, like with everything, there's going to be a counter to it. Yes, it might still be attacker favored, but you need to find a way to defeat it. And right now, there isn't. I just want to keep playing Oregon until we find it. It might not make for the most captivating TV, and I apologize if you're getting sick of seeing the same thing over and over and over again. But at some point, it's going to shift that people are going to be able to stop it. And then I think it's going to be really interesting because it's still going to be a viable strategy on certain metas, depending on what you run. I'll tell you right now that you're not going to beat it if you don't run a smoke or an echo, which we saw a couple teams do. You're going to have a bad time. So it really comes down to what are they going to do, and I want to see teams figure it out. I think one of the things that hasn't necessarily evolved to the point of actually being used, maybe it's not as useful as some might think or as I might think, but if you bring a Legion, you keep Legion on site. Right. You're going to build up your goo traps over time. Once the EMPs are out, once the
once the smoke start going down and the plant starts going forward, toss out your goo traps in each of the 3 spots that are typically planted in, either back by the laundry basket, on top of the laundry machine, or right by the drop hatch. Right. You then use those as indicators for what just got triggered and where to toss your C4. Because you can't see through the C4. Sorry, you can't see through the smoke grenades. Right. And even if you use an Echo could be disoriented, or sorry, could basically be killed off by a frag grenade, could be just behind the smoke and now you can't move it over. Disabled by an EMP. Disabled by whatever the case may be, yeah. So I'd like to see if they can start using the goo traps, not necessarily as a way to stop the plant, but as a way to identify where the plant is going down, and that's when you toss those C4 mines out, the C4 traps out. Right. The biggest thing for me on Oregon too is that a couple people we've been, this has been a big question that I've seen a number of times, is that would a Valkyrie help? I don't really think a Valkyrie is going to help. I don't think a Pulse is really going to help you. Yep. You need a way to, there's 3 common spots where they're going to plant. They're either going to plant on that washing machine or in front of it. Yes. They're going to plant over in the right corner at the bottom of the stairs where that hamper is, because the only thing that can get you is you have to expose yourself to the hatch above to throw the C4, or you can huck a smoke over there. So those 2 things will get you. Or you drop the hatch, and in the midst of the smoke, you have a couple people fake down the stairs, and you plant right in front of that little counter that's right in front of the closet. Those are the 3 spots. So in that case, 2 of them you can get with a nitro cell. Yes. All of them you can get with a smoke. And if Yokai's there, you've got 3 blasts of a Yokai. You can hit all 3 of those spots. You might not be able to see where they are, but you're going to hear the sound of them being hit, and then you're going to know which spot it is, and at which point the Yokai almost acts as a Valkyrie camera, but also still stops the plant from going off. So if you can do all of that, yeah, it's stacking a lot of people up in one spot. You basically need if for that specific strat, you need a mirror, a smoke, and an echo, but you've still got your 2 roamers. The biggest issue is that when you deploy your 2 roamers, you have 1 on rear stage and 1 in meeting hall. The moment they're gone, there's nothing that you can do to stop it other than being on site, and that's the issue. I'm trying to think of, okay, so if that's the strategy, how would attackers evolve off of that? And we've talked about it before, I think it was last week, with the addition of how the smoke grenades have evolved and how they've gotten their buff. They not only, it's a sphere, it's a smoke sphere. Right. So it's 3-dimensional, and it'll get the other half of a wall. If you throw it up against the wall, it'll get the other half of it, so that if you're inside of the closet where you typically have those mirrors, where you typically keep either your mirror or your smoke to toss out the gas grenades, that placement, if you can toss a smoke in there, you could potentially go right up under that mirror window as well. Right, you can do that too, and we've seen some teams try to do that. They haven't really been able to get up close because you usually have 1 on site that will rotate out of B site and come down into the cubby, but or on the other side at like where the other washing machines are, just by the main doorway. But the other thing too is that how do you beat it? Capitao has not seen as much use because Ying has essentially filled his role. You still have those asphyxiating bolts that you can shoot in through next to the mirror window through the hole that they usually have for the smoke, and that can stop it right then and there, and maybe even bring an IQ to find the Yokai. But we'll see, as Oregon is up right now for you as map number 3 between Millenium and ARES in what is going to be our 2nd matchup and our second third map, if that makes sense. Да, мы экспонаты на ваших экранах. Карта Орегон, 3-я решающая карта. Как заметили мои коллеги, что обе игры были достаточно напряженными, как у PENTA Esport против beGenius, так и Millenium против ARES. На атакующую сторону у нас пала команда Millenium, да? Команда защиты у нас команда ARES. Что я сейчас нес, я так и не понял. Смок, Кастл, Элла, Валькирия и Ягер у нас за защиту, и за атаку у нас, соответственно, Тачер, Блэкбирд, Следж, опять же, Капитал, и Хибана. Хибана взял стис. Позиция на детской, кстати говоря. So for anybody that is interested in ESL play, we've got you covered for the next 7 days starting on Sunday. It'll be exciting. North America, Latin America, EU, and Emzo will also be making his debut during that time as well, and it'll be LGB. Yep. And we will talk about the casting schedule and all that sort of stuff afterwards as well. But here, let's get underway because prep phase is done, attack phase has begun, and Liven is going to be playing that
less common capital that you were just mentioning. I don't see a Ying. I don't see the Ying. So they're not going to run with a Ying, and that is a-okay because they are not starting on the basement, which is not a bad idea. In fact, the one thing involving Yings on this map, and I know we talk about her an awful lot, but she is so crucial to every push, is that she doesn't find a lot of use when they go up into kids' dorms. Now looking on over here, Renshiro is going to get inside of the red tower. Underneath of him is going to be ARES, and this is a typical push for an attacking squad. They want to take control of red tower so they can then gain control of the north windows. And you can already see they're opening up the middle attic. This is just going to be занимают позиции на смотровой вышке. Достаточно обыденный заход на позицию, достаточно обыденный раш. Typical, как говорится. At the moment, Millenium is just getting themselves in order. And that's important for them because they've had some time to breathe. We did take a slightly extended break at request of the teams just for, I guess, to shake off these exciting matches. And now they're back and both teams energized and ready to go. And we're halfway through round number 1. Поджидает Элла, конечно, кого-то в этой позиции на том, чтобы вовремя выйти и настрелять в спину. Пожидал Шоксис Йогуртса, конечно, выстрелил, выдал ему просто по таймингу. Забирает еще одного Шоксис. This is a theme that I think we've seen a couple sledges do in Latin America and North America. It's nice to see that EU has it in common as well. You just smash something and don't even consider what's on the other side, and you get picked off pretty quickly. So no stranger to the other two regions, and now we're going to see on this one as well. It appeared that they threw out either a drone or an Elamine, and now Renshiro is going to try to flush out Spoken. He sees the barrel of the gun and knows that he's there, but Jacques is still waiting, and Steezy еще один килл от Яка по Стизу. That the push came from the back white tower. That makes it a 5-on-3. Millenium falling apart here on this. Есть еще один килл по Ренширу от Воя. 5 в 1 ситуация. Очень плохо все для Millenium. Я уже просто не могу удивляться тому, что делают эти ребята. Софист завершает этот раунд и открывает очков в копилку команды ARES на этой карте. Напоминаем, третья решающая карта. But an interesting statistic nonetheless. And big issue there was how they did not have a drone on one. When you lose two, and one of them comes from that little tower, you have to know that there's either a drone or somebody to watch that. You cannot expose your flank like that. Очень интересно. Решают взять все-таки Фрост Millenium. Посмотрим, как они здесь ее опять же реализуют. Right. И будет ли это работать, может, самое интересное. Две французские команды, две непредсказуемых игры мы уже с вами увидели. Right, it's entirely possible. I don't know if they heard the gun. Like I said, sometimes the audio cues are not what you need them to be, and that can be you know, to your detriment. But with them here, it still puzzles me that that window was wide open and nobody bothered to check it. You didn't even bother to drone it out or keep somebody on drone watch. And you saw that Renshiro, who was up top trying to harass the castle upstairs in kids' dorms, wasn't providing any cover for Steezy. And that was all she wrote. Now Bombsight is going to go upstairs here for Millenium on their first defense attempt. And they've decided to bring a Frost this time around, which I want to say Oregon is the map that Frost is chosen the most on. Spoken. If you're going to play a Frost and you didn't tell me the map, I'd say you're playing on Oregon. And it is. It's very peculiar that we see so much of her, and Spoken's going to get up and a very aggressive couple shots from the defenders on him there through that wall into Armory, so a nice long range of sight from Renshiro in order to do that. And took a chunk of Hibana's health away. I don't know if it was just sound that he heard, if there was the default camera still alive, but the door was intact, so I think it might have just been a lucky shot or something. Now there's no Valkyrie, so it would have been, or no Valkyrie, so it would have been a situation where it must have been the default camera or just a lucky free fire. Nonetheless, they have their smoke hold upstairs in Armory,
only worrying bit about that is right now he's going to get under fire and have to move. And you don't want to lose his smoke early. A strategy that we saw yesterday from Intact, or 2 days ago from Intact in the Latin American game, was they had a smoke upstairs with a mirror hatch while they were playing downstairs. Вот вроде казалось бы. It worked out really, really well, but they also had an echo on site. Что с нее взять? Все-таки заставляет позициям подходить. And so your smoke was more of a roamer, and with the SMG-11 can end up being a pretty proficient roam. Заинжурили немножечко, конечно. И достали Ринширу. Все-таки достали, не дали ему там засиживаться. Unsurprising to see how well that Kaoxys has played so far Теперь today. может заходить. Strung together 3 very impressive matches. Now, Liven is going to be inside of Attic, and it looks as though, with the barbed wire getting destroyed, Liven's going to fall off of this. Void's going to finish droning us out. And I think we might be having a flank go around, but there are 2 defenders, 2 of the 4 remaining defenders that are moving around. Oh! Настреливает Шоктис, конечно, по Харрису. Просто неосмотрительно очень он поступил в данном моменте. Еще один килл от Яков. Остается LZP. Что же он сделает? Да. Сделал он только то, что подставился, как говорится, под плетки, и еще один раунд в копилку команды ARES. 0-2. ARES has gone up by 2-0 every single time. The big question is going to be the next one. They go up by 1, just like they did on Border, and they were up 3-0. They won. If they lose the next one on Coastline, that was when the Millenium won. We'll take a look. I like the play there very much. I don't know that I would have played the smoke there in particular. They also didn't reinforce the wall from inside of the closet into the bunks, and I think that that could be an issue. Неосмотрительно, опять же, сыграли Millenium, и не укрепили необходимые для укрепления, которые вообще стены под дефолт укрепляются. И, соответственно, возможно, частично из-за этого их подвело, то есть рассеянное внимание и так далее и тому подобное. Но опять же, Шакал, если про глаз я ничего не могу сказать, это достаточно полезная оперативная карта. Вот опять же, про того же Шакала не могу ничего сказать. Шакал most useless вообще на большинстве карт. Да и вообще на всех картах, я бы сказал, лично по своим ощущениям, вообще по наблюдениям. Все берут, значит, что-то задумали опять. That's not something you see every day, and it's indicative of ARES being on point in this map. Now, yes, we talked about how Millenium was getting back on track in Coastline. They took the win after a very close match, but ultimately, you got to take these map by map. Right. And I think ARES is definitely showing that they are very comfortable on this map. Yeah, and I mean, it was... Coastline was Millenium's pick, and I would assume they picked it because they felt more comfortable there than Oregon. Not that Oregon would be a particularly strong map, but it seems like almost every single team that is well established has an Oregon strat that they can pull out when they need to because of how common it is to play it. And Kaoxys, technically top fragging, but not top of the scoreboard at the moment. And like I said earlier, it's been a really good day if you're a Kaoxys. Понять, как они работают, в отличие от некоторого другого оружия оперативников. A lot of smokes as well. Another point of fact, we're talking smoke heavy, 6 smokes available to them. And they'll do something that I'm assuming would be typically another opera. You usually have your Hibana do this, but they're going to have the Jackal open up on top of stairs. They'll probably have Glaz sit on top of that hatch. So not only will they be able to throw the smokes down and be able to get the plant off, which your Hibana will агрессивную игру нам хочет показать Ринширу за Глаза, но, к сожалению, в этой комнате никого нету. In this case, there's no Ash for them, and no Buck. You don't really need a Buck. That's okay. You do have the Jackal instead. Now, still have over half the round to go here, but the Glaz is going to move in through kitchen. Drop hatch has already been opened up. And позиции, кстати, на постирочные. Забыл, извините, сказать. Посмотрим, опять же, будет реализовываться стандартный заход на установка плента на стиральную машину. Вот поэтому я и говорил, что достаточно неинтересно именно смотреть то, как играют на этой карте, потому что от раза к разу не меняется мета, страта и вообще все, что... And they still have roamers available, and this might end up being to Millenium's detriment, because if they go too early, they have not flushed the roamers out yet. If there's a rotate hole up inside of Attic, they have an opportunity now to push through the stairs as all of the action is taking place. Деактиватор, тем не менее, будет установлен, я так полагаю. Нет, не дает Вой сделать этого. Прочитали игру, конечно же. 50 секунд.
Настрелял Реншира, прочитал, где может быть Шоксис. Забирает Як Реншира, ЛЗП отвечает по Яку. 3 в 3. Времени все меньше. В данном случае ситуация играет на пользу лишь обороне. LZP. Хороший такой заход все-таки не смогли реализовать ребят до конца. Все-таки выкинул все 4 свои Валькирия и предотвратил установку деактиватора. Не дает просто так зайти и что-то сделать, да. И разменивает 2 киллами и 3-м киллом Спокин и Вой. Ребята из атаки, и это 0-3. Пока ни одного раунда в копилку ребят из Millenium не поступило. И поступят ли они вообще, очень интересно. The best of my knowledge that we have seen a failed Ying play on that side. Yeah, and I don't actually think it was due to the defense underneath. I don't think it was due to countering. Хотя мне очень понравилось, как пытались реализовать заход под инь, под дым, под глаза на позицию постирочной. В принципе, это, как мы могли видеть, рабочий вариант, но, однако, прочитали игру все-таки, конечно, ARES, и все-таки ребята понимают, что здесь происходит, и чувствуют, насколько я понимаю, себя более уверенно здесь. И все-таки навязали они свою игру всячески Millenium. And one thing too that wasn't done here that we saw in the Most Wanted Elevate game was after they blew that hatch, you see bomb site number A in the doorway just a little bit north of it. You see that little doorway in the hallway that right now Steezy was in. What would happen is that shuttle rotated every single time to try and stop the plant, but they had somebody watching that angle from above. On top of that, ребятам из ARES нужно быть просто более собранными, что ли, потому что, вот, например, показателем того, как они проиграли предыдущую карту, ну, было, естественно, последний раунд, 6-й, как они просто пожадничали или заволновались, или у них нет концентрации, или у них нет, знаете, вот этой командной не игры, как бы, а командного взаимодействия. То есть они как-то не смогли спокойно отреагировать на то, что происходило, видимо, слишком взволновались и допустили вот такую вот неприятную ошибку. Однако, с другой стороны, не могу ничего сказать, что Millenium просто повезло в данном случае, потому что это был просто уже отчаянный и последняя попытка что-то поменять, и вот она сработала на психологии, и, соответственно, позволила выиграть предыдущую карту 1-1. Софис. Boom. You can clear out 1 or 2 watching over that hatch, and you can push from below, and now have Jaeger where Chaoxys is right now. That's where your Jaeger would be. Shoxys. They have their work cut out for them, though. They have to go downstairs. A strong meeting hold right now from Millenium, and LZP is going to be, I assume, the first one to meet the rest of his enemy team. So we are going to see the drop hatch again get opened up. Classroom wall opened up even more, and here we go. So this is, again, сейчас уже попытаются реализовать заход на постирочную ребята из ARES. Ну что ж, посмотрим, насколько успешно у них это получится, потому что сейчас они, по-моему, собираются просто-напросто нагло забежать на точку и установить деактиватор. Be tough to do, and they can't really get much success out of this without being able to take care of the roamers. And they've been able to find Liven and know he's in there. Пока что никаких разменов не последовало, времени уже сейчас будет меньше минуты. But Yogurts is in the back too, so they've stacked 2 up by rear stage in that tower, and they're going to have to push in to take care of them. But look at how much time has gone on the clock. Устанавливает Спокин деактиватор. Нет, не дает все-таки Реншира таким же макаром все-таки ему это сделать. Попытается сделать это Софис. Now Renshir's going to move in forward, get taken out. Steezy's actually managed to get on over. He's going to stop it. And again, не дает Стиз это сделать, делает даблкилл Стиз, несмотря ни на что. Не прикрыли, конечно же. Вот сейчас опять же вот не показали какой-то командной игры ARES. 30 seconds left to go. Millenium and ARES last minute is going to be Voy. He gets taken out from below. The MP7 will do the trick, and that means we are going to have Millenium trying to come on back here, not letting it go to a 5-0. It's a 3-1 now in favor of ARES eSports.
I don't know why you would attempt that push without at least one smoke. At least one. I don't know why you would try to do it. They just walked right in. Какие-то попытки к победе Millennium все-таки показывают. Не хотелось бы, конечно, смотреть 6-5, 5-5, эти овертаймы и допы. Хотелось бы посмотреть как-то более быстротечной игры, потому что, я думаю, все уже устали. Смог Кастл, Элла, Валькирия, Ягер за защиту. But you didn't have any cover whatsoever, and that's when Steezy pushed up as Echo, and you're exposed, clear as day. There's no cover whatsoever. There's no flashes going down. There's no smokes. It makes it for easy pickings, and like we saw, I mean, he tore him apart. Позиция на детской. I think the mentality was, okay, if one of the detriments of smokes is that no one can see. So if we throw a smoke grenade, they're going to toss C4 blind. Ой, опять же, один из самых показательных игроков в этом матче. Ничего не меняется. Шоксис пока что сдал свои позиции после первой карты, однако не перестает их показывать. Эти результаты. And Voy had broken open the wall, standing over top of the hatch to look into the cubby, which is great, but because they were able to get that first frag, which was very well done by Millennium, the person who would usually be standing on stairs, making sure that nobody was rotating from the B site to the site on the west side of the basement, now had to plant, so there was nobody to fulfill that role. Now we are going to have a top 4 hold here by ARES, and we are going to be seeing again the Capital being played, this time not by Live. Опять же, пытаются аккуратненько подойти на позиции, никого не выдавая. И защитники тоже не жестят, не пытаются сделать какую-то грязь. It looks like they're either going to try to make a push through meeting hall while they coordinate a front window, but they are all rotating now. So a smart read to see that they are more vulnerable from behind and to begin a tower push and work to flush them out. And rather than concede that main window, they can go elsewhere. And I'm guessing that they're going to try to push fast and hard onto that bedroom. As you can see right there, they have reinforced the wall in 2 bunks. But the issue with that is having a Hibana, you don't get the same value out of your destructibility that you get from an exothermic charge. You can't just open that wall up and push in. There's the time on the LZP решается, не решается, точнее, сделать это. You might not be able to get a clear hole to be able to walk right in through. And here is Jacques right now waiting and baiting out Voy. Да, смотрите-ка, байт-то сработал. Байт-то сработал, еще и диффьюзер у них в руках. Теперь им осталось просто поджидать. Просто поджидать. Зачем он побежал, имея диффьюзер на руках на эту позицию, вообще непонятно. LZP. Теперь будет их байтить LZP. Fearing the push when half of the Scorpion clip misses the drone, they expend a nitro cell to try and stop it, but there was nobody there to be in its blast radius. They took a gamble. Didn't work. But 1 minute left and we could be going to match point. Времени меньше минуты. Ситуация 4 в 5 невыгодная для атакующих, и времени мало, и оперативников меньше. Тем не менее, Ренширо подбирает деактиватор. Не останавливает его это. Однако решают собраться оперативники и игроки из Миллениума. Ух, не дали Вою, конечно, этого сделать. Тем не менее, Як разменивается с ЛЗП. Какие-то просто какая-то дичь происходит. Шокси сделает минус 2 килла, не успевает среагировать на него. Хаев и делает еще 1 килл. Як по йогурту. И это 1-4. Просто как-то не успели среагировать, конечно, ребята. Внес определенный, знаете, определенный диссонанс в происходящее. Войн вот этим выпадом своим, хоть он никого и не снес, но внимание он от себя очень много отвлек. Внес, конечно, достаточное количество, как говорится, лишнего шума в этот момент. И это помогло сконцентрироваться на происходящем и выиграть защитникам еще 1 раунд в свою пользу.
Chaoxes to get a kill with the SMG-11. Pull out that Напоминаю, это карта Орегон, решающая карта. карта. Счет по картам 1-1. Все близится к тому, что Millenium эту карту не заберут. And you have so much room to have to survey as an ACOG user that 9 times out of 10 you're probably going to win if you have that hollow, if you have that reflex, or even the red dot. Чертовски красиво играют ARES, я не могу ничего сказать, в всяком случае против Millenium, во всяком случае сегодня. Мне нравится. Опять Millenium решают сделать немножко по-своему. Хотят прикрывать эту позицию с двух точек. What could potentially be the final round because it is match point, series point for ARES. 100 лет не видел эту камеру, кстати. Would statistically be an upset, but this has been as back and forth a contest as we saw with PENTA versus beGenius. So we've been provided the luxury of 2 incredible games so far today, which is always really nice to see, and hopefully the viewer is enjoying it as much as we are, because I think if you had told us at the start of the day that we would have been still here right now watching overtime for both games, we probably would have said that's not true. Yeah, no, I'm very surprised and very happy at the outcomes of today's matches. Not necessarily the final outcomes, like to me it doesn't matter, like I said before, it doesn't matter which team wins, it matters the content of the games which we are watching and commentating. And this has been a fantastic day. So, absolutely. Now it's time to get underway here. 1/3 of the round down. Сейчас попытаются зайти на позиции спайлен. Ребята из ARES, конечно же. Посмотрим, насколько удачно им это получится реализовать, потому что, судя по прошлым раундам, им это труда не доставляло, однако, ну, кто знает, что будет сейчас. Есть информация о том, где находится Эхо. Перестрелка. В этот раз там бандита не будет. No, he was able to get those 2 clutch kills as smoke, and we're gonna hear, speaking of smoke, a very early smoke go out, and that's gonna give them an opportunity, hopefully, to rotate, or else смотреть достаточно, скажем так, свободно чувствовать себя, находящийся за другой стеной Эхо. Делает килл Як. Его в ожидании под окном все-таки приносит свои плоды. Перестреливается с Реншировой. Минус Ренширо делает по Ренширу Шоксис. Деактиватор будет установлен. Да, деактиватор будет установлен в этот раз точно. Как резко меняют игру в свою пользу ребята из Millenium. Остается лишь Софис. И деактиватор будет отключен. Да, не иначе как лол. I was seeing live and rotate from underneath, thinking you had the opportunity to get a kill Эхо, конечно, зарешал. You didn't take it. You're rotating up. Surely somebody must be watching that. And they had no sights on white stairs and allowed them to be able to push in. And having everybody down by armory and in that back closet, it didn't allow you to get that crossfire on them. Активная переписка ребята идет в чате. Подустали все, конечно же. Не ожидали того, что будет происходить. Хибана, Twitch, Эш, Блэкбирд и Тачер у нас за атакующую сторону. И Смок Мира, Бандит, Ягер и Валькирия за сторону защиты. Oh, not at all. You don't want them to be able to catch their breath, and in this case, we're going to go Тютелька в downstairs. тютельку. Пока что Millenium в игре. Не позволили они просто так. Забрать эту карту. Into drone hunting
are into droning and finding those roamers down, being able to isolate the operators that are offsite. Позиция на постирочной. Be able to push in. If they don't do that, опять же, есть еще целых 2 раунда у ребят из ARES, чтобы забрать бесповоротно эту карту и победу, соответственно, в свою пользу. И также у команды из Millenium есть 2 раунда для того, чтобы довести до овертайма и там уже решать, кто остается в этой игре, кто покидает. Bomb site's going to be downstairs. So this red tower push is basically one that's generally used if you don't want to clear out the roamers in the west side. If you don't want to clear out the roamers on the top floor, you merely just take over red, deny that ability for the roamers to rotate through, because there really is no rotation except through meeting hall and attic. But right now, what we're witnessing is actually going to be Jacques inside of the attic, trying to make sure занимает смотровую вышку полностью. A good strategy for them to use. I don't know if they have an ADS up there with him. He'll get one though, and he'll get both. They will Thatcher them, so he'll lose 2, and that'll be it. He'll have to leave. Уходит бандит, конечно же, понимает, что ему это не нужно, что он не перестреляет. Он и слышал, сколько оперативников в атаке уже зашло на позиции. This is one of the issues that teams will run into without running a thermite. And it's not uncommon to see both of those hard breachers employed on a map like Oregon. You can have Hibana be dispatched to take out those meeting hall hatches, and then have thermite blow open the wall and the hatch in main lobby. It usually typically works, but in this case, they're just out of options at this point, as their last X-Kairos will go down. So I think another thing to note is, so they are using the last X-Kairos, but even if they weren't going to, they had the ability... Actually, no. Oh, they had 2? They did. Okay, so what happened is he put it on the X. He put it on the middle. Yeah, he put it on the middle, hopefully able to get 1. But... Trippy. Мне кажется, but they're denied the entry anyway because of where they shot the X-Kairos. There's that metal pole in the middle. And they're going to have to squeeze in through the meeting hall, but I mean, they still managed to take control of attic because you saw that the bandit of Jacques got out of there. Времени меньше минуты на то, чтобы установить деактиватор. Опять будут последние секунды врыв, последние несколько секунд. Перестреливаться с Блэкбирдом мира. Делает килл по Хайресу Янг. Ожидает LZP в этой позиции хотя бы кого-то. Но пока из нее никого не последовало, и, соответственно, можно пока что не беспокоиться. Но, тем не менее, у LZP находится деактиватор, ему нужно проходить и устанавливать. Настреливает Шоктис. Делают, оставляет ситуацию 4 в 1. Да. И команда защиты в лице Эрисов забирает этот раунд, эту карту и этот матч. 1-2 счет по картам, ребята. Господа, мы стали свидетелями того, что команда Millenium все-таки не смогла вырвать себе эту победу. Быстротечно, в последние несколько секунд они просто отдались ребятам из Эйресов и, соответственно, поплатились за свое такое, все-таки, скажем, расколаженное поведение сегодня на этой карте. Вы посмотрите просто по статистике у ребят из Эйреса, по статистике у ребят из Millenium. И мне кажется, вам все станет понятно без моих излишних комментариев, господа. Собственно, вы видели то, что вы видели. Это, конечно, ни в какое сравнение не идет ни в какое сравнение с матчем Пенты против beGenius, естественно, не в какой. Потому что то, что происходило там, то, что происходило здесь, абсолютно две разные вещи. Здесь, по большей части, было изнасилование какого-то младенца в лице Millenium. Несмотря на то, что последний раунд они все-таки выиграли, но, как я уже говорил, это чисто на какой-то удаче. И, соответственно, сейчас нам покажут вот эти вот моменты, которые просто проспали Millenium и просто позволили себе вот это все. Exceptionally aggressive defense. Отличная защита, отличная атака в лице Эрисов. Попытались, конечно, подключиться Millenium под конец, но ничего не получилось. Слишком был огромный отрыв, слишком было очевидно то, что будет здесь происходить. Делайте пусть выводы, ребята, а вы делаете выводы свои. Спасибо, ребята, за просмотр. Спасибо за то, что были. Поддерживайте стрим лайками. Я дико извиняюсь, мне очень стыдно и неудобно за то, что было в начале стрима, потому что не от меня зависело то, что мой провайдер решил вот так вот меня немножечко подставить. Увидимся в следующий раз. С вами был Егор Браун. Подписывайтесь на мой канал.
Ссылочки на него в этот раз нет в описании, но вы меня можете всегда найти по комментариям в группе ВКонтакте УДБС, в группе ВКонтакте по Осаде. Или просто, может быть, когда-нибудь на меня наткнетесь, потому что спамить ссылками на себя я не буду. Еще раз спасибо за то, что были с нами, за то, что смотрели. Вот, показываю вам сетку. Я думаю, на этом закончим. До следующего раза. Передавайте привет. Как говорится, берегите себя и своих близких. Увидимся.